ప్యాంట్ నికాలు సిరింజ్ డాలో అన్న మోడే తప్ప జిమ్స్ లో కామన్ ప్రాక్టీస్ కామన్ ప్రాక్టీస్. సరే ఓకే. నాని అని ఉన్నారు, ఆయా షేర్ దట్ టుక్ 1.5+ years. దసరాలో ఆయన షర్ట్లెస్ పిక్చర్ ఉంటుంది, రెండు పక్క పక్కన పెట్టండి, విల్ సీ ద డిఫరెన్స్. ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు టాక్ అబౌట్ క్యాలరీ డెఫిసిట్, ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ఫిట్నెస్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. అశ్వగంధ వాడండి, థైరాయిడ్ తగ్గిపోద్ది, యువర్ ఏజింగ్ విల్ బి లెస్, ది స్ట్రెస్ తగ్గిపోద్ది. ఆల్ దిస్ ఈస్ హంబక్ టిల్ మై బిలీఫ్. కాలేజ్ అయిపోయిన వెంటనే ఎవడైనా సరే ఫ్రెండ్స్ని కలవడానికి సిగరెట్లు కొట్టడానికి వెళ్ళేవారు, నేను జిమ్కి వెళ్ళేవాడు. నో పబ్స్, నో పార్టీస్, మై మనీ వాజ్ కన్స్ట్రెయిన్. విపరీతంగా బింజ్ ఆల్కహాల్ చేసి పాడు చేసేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా. ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఏ నోన్ టాక్సిక్. మీరు 12 o'clock పడుకుంటారు అనుకుంటే మేబీ 6 o'clock or 7 o'clock if you can finish off your alcohol, at least better than you just having 3 pegs of alcohol straight away hitting the bed. I steroids ఇస్తూ ఒకే ఇంజెక్షన్ అందరికీ వాడడం వల్ల ఎయిడ్స్ వచ్చిన కూడా ఉన్నారు. సరే ఓకే. PCOS, PCOD, thyroid, 80% it's because of lifestyle. I've dealt with almost 4,000 people, 1,500 six-pack transformations చేసి ఉంటాను. I know the reality of life. hello Vishwa Garu. Thank you so much for giving a chunk of time of your busy life. First I want to start from a place where మీకు ఫిట్నెస్ ఇండస్ట్రీకి డే 1 నుంచి సంబంధం లేదు. యు ఆర్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రొఫెషనల్ కంప్లీట్లీ when you see like 10 years back. మీకు ఈ ఫిట్నెస్ ఎంతూజియాజం ఎలా వచ్చింది, అండ్ మీరు ఈ పర్సనల్గా మీరు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోచ్ కింద అవ్వచ్చు అనే ఒక ధైర్యం ఎప్పుడు వచ్చింది? సో ఫిట్నెస్ ఇండస్ట్రీలో ఒక ప్రొఫెషన్గా లేకపోవచ్చు, కానీ ఫిట్నెస్ యాజ్ అ లైఫ్ స్టైల్ ఈ సంథింగ్ వాట్ ఐ లైక్డ్ ఫ్రమ్ మై కాలేజ్ డేస్. Yeah. అందరిలాగే జస్ట్ ఏదో కొంచెం బైసెప్స్ పెంచుతామని చెప్పి జిమ్కి వెళ్ళిన బాపతే నాది కూడా. 2010 వాజ్ మై ఫస్ట్ టైం ఐ ఎంటర్డ్ జిమ్. Got it. సో అక్కడ ఏంటే జిమ్, వైజాగ్ జిమ్లో 2-3 జిమ్స్ మారే. తర్వాత ఒక జిమ్కి నేను కన్స్టెంట్ అయిపోయాను త్రూ అవుట్ మై ఇంజనీరింగ్ 3rd year అండ్ 4th year. ఆల్మోస్ట్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయాక 1 year పాటు అదే జిమ్లో ఉండేవాడిని. ద హోల్ పాయింట్ జిమ్ ఏంటి నాకు నచ్చేది ఏంటంటే, కాలేజ్ అయిపోయిన వెంటనే ఎవడైనా సరే ఫ్రెండ్స్ని కలవడానికి సిగరెట్లు కొట్టడానికి వెళ్ళేవారు, నేను జిమ్కి వెళ్ళేవాడిని. Got it. సో జిమ్కి వెళ్ళి ఐ యూస్ టు మింగిల్ అరౌండ్ ద పీపుల్ ఫర్ 1 hour, వర్కౌట్, టాక్ టు పీపుల్ అండ్ ఆల్. దట్స్ మై ప్లేస్లో ఉండేది. ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ బీయింగ్ దేర్, దెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద జిమ్ అండ్ డూ స్టఫ్. వన్ థింగ్ వాట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇన్ లైఫ్, నువ్వు జీవితంలో ఇంకా నీ పని అయిపోయింది, నువ్వు సంకనాకిపోయావు, నీ పని అయిపోయింది అన్న పొజిషన్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ యూ కెన్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. నో బడీ విల్ డ్రాగ్ యూ అవుట్. అండ్ ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటో మనకు తెలియదు, ఏం తెలియదు, కానీ నాకు అయ్యింది అది. I was bedridden for 3 days. Nobody was there to help, and I was the only person in pain who had to get up, go to a doctor, get myself treated, and understood that what happened with me. Na slip disc injury ఎందుకు అయింది ఏంటి అని అర్థం Slip చేసుకొని disc. That's serious. అర్థం చేసుకొని then I started putting efforts to come out of it. Hmm. And today I'm here where I never had such kind of pain again in my life. Get it? So that's a different tangent altogether, but that's what molded me as an individual. So then I got my జాబ్లో ఒక 2.5-3 years డౌన్ ద లేన్ ఒక పక్క వర్కౌట్స్ చేసుకుంటూ ఒకటే పని, ఆఫీస్కి వెళ్ళడం, వెనక్కి రావడం, వండుకోవడం, జిమ్కి వెళ్ళడం, వెనక్కి రావడం, మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళడం, ఇదే పని. Yeah. నో గర్ల్ ఫ్రెండ్స్, నో పబ్స్, నో పార్టీస్, నథింగ్, బికాస్ మై మనీ వాజ్ కన్స్ట్రెయిన్డ్. Story of every graduate. ఐ నో ద రియాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. నీకున్న దాంట్లో బతకరా. క్రెడిట్ కార్డు కూడా ఉంటుంది కదా. ఐ నెవర్ యూస్ టు హ్యావ్ క్రెడిట్ కార్డ్. ఇప్పుడు ఉంది. ఇప్పుడు ఎందుకు? సిబిల్ స్కోర్లు పెంచుకోవడానికి. సో అప్పట్లో క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా ఎందుకు లేదంటే, ఐ నో క్రెడిట్ కార్డ్ ఈజ్ ఎ లూప్. ఇట్స్ ఎ లూప్. లైక్ యూ గివ్ యూ క్రెడిట్ కార్డ్, యూ పే ఇట్, అండ్ ఇట్స్ ఎ లూప్ వాట్ క్రియేట్స్ ఆన్ ఎ మంత్లీ బేసిస్. అండ్ వీఆర్ థాట్ చిన్నప్పటి నుంచి క్రెడిట్ అనేది బ్యాడ్ అని చిన్నప్పటి నుంచి ఒకలాంటి భయం కూడా ఒక భయం కూడా క్రియేట్ చేసి నాకు ఆ భయం ఉండేది. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఒకసారి క్రెడిట్ కార్డ్ ఉందంటే నువ్వు డెసిషన్ మేకింగ్ అన్నది ఈజీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నీ చేతిలో ఇప్పుడు లెవరేజ్ 17,000 రూపీస్ చేతిలో ఉన్నాయి. 17,000కి నీ ఖర్చులు ఏంటో నీకు తెలుసు. సో ఒక ఫోన్ కొనుక్కోవాలనుకున్నా, లేకపోతే నువ్వు ఒక లగ్జరీకి అప్గ్రేడ్ అవ్వాలన్నా కదా, నీ లిమిటేషన్స్ నీకు తెలుసు. అదే క్రెడిట్ కార్డ్ ఉందనుకో, ఇప్పుడు గీకేద్దాం లేదా తర్వాత చూసుకుందాం అంట. సో విత్ క్రెడిట్ కార్డ్ అగైన్ దిస్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ టాపిక్ ఆల్ టుగెదర్, బట్ అగైన్ సో దట్ వాజ్ మై లైఫ్ స్టైల్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో అదే టైంకి నేను ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి మొత్తం లీన్ అయ్యి, నాకు ఆ టైంలో సోషల్ మీడియా అంటే ఏం లేదు. బేసిక్ ఫేస్బుక్ ఉండేది. ఇన్స్టాగ్రామ్ వాజ్ జస్ట్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ పీపుల్ యూస్ టు పోస్ట్ పిక్చర్స్ బ్యాక్ ఇన్ 2015-16. పోస్ట్ ఆర్కుట్ అండ్ పోస్ట్ ఆర్కుట్ వాజ్
weaning out. Yeah. Facebook came into the limelight. Facebook was booming. Yeah. Instagram was just budding. Okay. ఆ టైం అనమాట. ఫేస్బుక్ పీక్ టైం. సో ఓన్లీ ఆప్షన్ వాట్ వీ హ్యాడ్ యూట్యూబ్ ఉండేది. ఓన్లీ ఆప్షన్ వాట్ వీ హ్యాడ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ఫిట్నెస్ వాస్ ఇంటర్నేషనల్ బ్లాగ్స్ ఓకే. ఓకే. అవునవును. రిటర్న్ బై డిఫరెంట్ పీపుల్ లైక్ bodybuilding.com ఇట్ల నుంచి. సో అక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ పికప్ చేసి నా మీద ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని అట్లా మెల్లమెల్లగా 3 ఇయర్స్లో ఐవ్ లీన్ డౌన్ ఆల్మోస్ట్ 30 odd kgs, then build muscle at the same time, and by the time I was before after was insanely different. So then people started asking me, అరే నువ్వు మాకు గైడ్ చేయొచ్చు కదా అంటే ఐ వాజ్ లైక్ లిటిల్ రెస్పాన్సిబుల్ దేర్, బికాజ్ నేనేదో పిచ్చి పనులు చేసి అవి చేసి ఇవి చేసి మొత్తానికి ఆ డైట్ అని ఈ డైట్ అని ఏదో ఒకటి చేశాను. I can't guide you in that direction because I don't have the credibility, neither the knowledge to do it. So let me first build the knowledge and get back to you and చెప్పి then I joined a company back in the day, which was an online coaching platform. వాళ్ళ ఇంటర్న్షిప్ తర్వాత సర్టిఫికేషన్ ప్రాపర్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అంతాకి వెళ్ళిన తర్వాత దెన్ వాళ్ళ దగ్గరే స్టార్టెడ్ ఆఫ్ యాజ్ ఎ ఆన్లైన్ ఫిట్నెస్ కోచ్. సో దట్స్ వేర్ మై జర్నీ ఇంటూ ఆన్లైన్ ఫిట్నెస్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్, వేర్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఐ హ్యాడ్ అగైన్ దిస్ ఈస్ వెరీ సినిమాటిక్ దేర్. అదే టైంలో ఇన్ ద లాస్ట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ మీ గెటింగ్ ఇన్ టు ఆన్లైన్ ఫిట్నెస్ ఫ్రమ్ సాఫ్ట్వేర్, ఐ గాట్ ఇన్ టు రిలేషన్షిప్ విత్ మై వైఫ్, రైట్? సో తను ఎల్ఎన్టీలో పనిచేసేది, నేను క్యాప్జిమ్లో పనిచేసేవాడిని. ఐ నో ద ఫ్యాక్ట్ షీ వాజ్ ఎర్నింగ్ మోర్ దెన్ మీ. నా ప్రాబ్లం తను ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తున్నాను కాదు, నా ప్రాబ్లం నేను కూడా ఈక్వల్గా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి కదా ఎక్స్పెన్సెస్కి, ఒకవేళ రేపు పొద్దున్న పెళ్ళి అయితే అని ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఐ హ్యావ్ టు గెట్ మై హైక్, ఐ హ్యావ్ టు గెట్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ థింగ్. సో అదే టైంకి యూఐ పాత్ అని చెప్పి ఐమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ యూజింగ్ ఇట్ రైట్ నో. యూఐ పాత్ అని ఒక ఆటోమేషన్ టూల్, ఈవెన్ బిఫోర్ ఏఐ ఆటోమేషన్ అనేవాళ్ళం. యూఐ పాత్ అని ఒక టూల్ ఉంటే ఆ టూల్ నేర్చుకుని ద ప్రాజెక్ట్ విచ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్, ఇంకొక ప్రాజెక్ట్కి షాడో సోర్స్గా చేసి నేర్చుకుని ఎలాగైనా సరే ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించి జంప్ కొడదాము అన్న దీంతో ఉండేవాడిని. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే టైంలో ఐ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు జాయిన్ దిస్ డిఫరెంట్ కంపెనీ, ఇట్స్ ఆన్లైన్ ఫిట్నెస్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్రమ్ పూణే. ఓకే. ఐదర్ నాకు ఈ దారి ఉంది లేకపోతే ఈ దారి ఉంది. సో ఐ హ్యాడ్ 2 roads with me. I took this road. Knowingly and unknowingly I shifted to this road. ఓకే. అంటే అప్పటికే నేను ట్రై చేసి పాపం నా వైఫ్ ఏమైనా కోడింగ్ నేర్పించి అది ఇలా కాదు ఇలాగని కోడింగ్ నేర్పిస్తుంది. ఇది నేర్చుకుని నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అర్థం చేసుకొని ఇంకొక 1 yearలో షిఫ్ట్ కొట్టాలి, అలాగే నేను 1 year మొత్తం నేర్చుకున్న ప్రాసెస్లో ఉన్నాను నేను ఆల్రెడీ. ఇంకో పక్క ఫిట్నెస్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యాను, ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఇదంతా బాగానే ఉంది. సరే టైం పాస్గా ఒక ఇంటర్న్షిప్ స్టార్ట్ చేద్దాము, ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ వర్క్స్ అవుట్ ఒకటో ఇద్దరు క్లయింట్లు వచ్చినా సరే నాకు ఎక్స్ట్రా మనీ యాడ్ అవుతుంది కదా అన్న దీంతో స్టార్ట్ చేసి ఈ 2 పాత్వేస్లో సమ్హౌ ఐ స్లోలీ స్టార్టెడ్ ఇంక్లైనింగ్ టువర్డ్స్ ఫిట్నెస్. గాట్ ఇట్. అండ్ వన్స్ ఐ గాట్ ఇన్ టు ఇట్ పుల్డ్ మీ ఇన్. అండ్ బికాస్ మై వర్క్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, నా ఇంటర్న్షిప్ తర్వాత క్లయింట్స్ రావడం, వన్స్ ఇనీషియల్ ఫస్ట్ 1 weekలో ఇట్ వాజ్ 1 monthలో ఇట్ వాజ్ మోర్ ఆఫ్ ఎ టెలికాలర్ జాబ్, వేర్ నీ క్లయింటైల్ రిఫరెన్సెస్ వస్తే వాళ్ళకి కోల్డ్ కాల్ చేసి యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ దట్ యూఆర్ ఫిట్నెస్ కోచ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దెమ్. ఓకే. 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 అలాగా ఒక 100 calls చేస్తే ఐ కన్వర్టెడ్ అరౌండ్ 7 to 8 people in the first month as a fresh newbie. Again, I started working with them. It's not just conversion. You have to work with them in terms of fitness coaching, guide them in the right direction and everything. Akkada, the first client of mine, one of my client, who was a thyroid patient back in the day, and she was in a very remote village, Hubbali Ankunta, Karnataka. She had a thyroid and she was never losing weight and everything. And then I was like, I slowly guided her. బేసిక్ నేను చేసినంత ఒకటే, లైఫ్ స్టైల్ సెట్ చేశా, న్యూట్రిషన్, ట్రైనింగ్, స్లీప్ అన్నీ సెట్ చేశా. ఈవెన్చువల్లీ దట్ హెల్ప్ టు కంట్రోల్ అవర్ థైరాయిడ్. అండ్ వన్స్ షీ లీన్ డౌన్, షీ లాస్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెయిట్, షీ లీన్ డౌన్ లాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. హర్ హోల్ ఫ్యామిలీ గాట్ బ్యాక్ టు మీ విత్ గ్రాటిట్యూడ్. సో దట్స్ వెన్ ఐ గాట్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ వర్క్ ఐ డూ. ఓకే. అప్పటి వరకు నేను ఐటీలో చేసేవాడిని, నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండేది కాదు, ఏదో పని చేసేవాడిని, డబ్బులు వచ్చేవి, ఇల్లు గడిచేది, ఇంట్లో డిపెండ్ అవ్వకుండా బతికేవాడిని. బట్ దట్స్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ హ్యాడ్ వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్. You found the meaning. I found a meaning for what I was doing. I was happy. సో ఫ్రమ్ దిస్ స్టేజ్ రైట్ నో మీరు ట్రూఫిట్కి కోఫౌండర్గా ఉన్నారు. మీ తాలూకా ఎక్స్పర్టీస్ని ఒక బిజినెస్ యాంగిల్లోకి తీసుకెళ్లే ధైర్యం ఎలా వచ్చింది? పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్క్ ఏదైతే ఉందో దీనిలో ఒక యంగ్ ఆంటర్ప్రినర్గా మీరు ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు రైట్ నో, అండ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇట్? I've never thought of being an entrepreneur in first place, or never had the idea of building a company.
సో, స్టార్ట్ చేశాను. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేయడం కూడా ఏంటంటే మై పార్ట్నర్ వాస్ లైక్, లేదు మనకు ఆపర్చునిటీ ఉంది. అండ్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ తర్వాత అండర్‌స్టూడ్ దట్ ఐ కెనాట్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ మై ఓన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అప్పటికే నాకు కొంచెం నేమ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పటికి వెన్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ టు మీ, నా కెపాసిటీ ఆఫ్ టేకింగ్ క్లయింట్స్ కూడా ఈస్ లిమిటెడ్ యాస్ ఎ హ్యూమన్. సో, I can't cater everyone. Now, when are more people coming to us for service, why do I have to stick to myself? Let me build a team who resonates with my ideology of fitness coaching, evidence-based fitness coaching, sensibility and common sense, so that these people can actually also work with other clientele and maintain the quality of coaching there అన్న దీంతో స్టార్ట్ చేసాం. Then we started off together and it was initially like Vishwa was the face of the company and kind of clients అంతా నా దగ్గరికి వచ్చేవారు, అట్లా ఉండేది. బట్ ఈవెన్చువల్లీ ఏంటంటే కోచెస్‌ని తీసుకురావడం, వాళ్ళని కూడా ఫిట్‌నెస్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్స్ లాగా బెటర్‌గా కంటెంట్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేయడం, మెల్లమెల్లగా వాళ్ళని పుష్ చేయడం. సో, ఈవెన్చువల్లీ నౌ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ ట్రూఫిట్ ఈస్ ఎ కంపెనీ, నాట్ జస్ట్ విశ్వ. ట్రూఫిట్ ఆల్సో హాస్ అదర్ కోచెస్ హూ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ ఎనఫ్ టు డూ ఇట్ అన్న దీనికి తీసుకొచ్చాం. ఈ ఈ ప్రాసెస్‌లో ఏంటంటే ఎటెళ్ళాలో డైరెక్షన్ లేదు మనకి. ఇట్ వాస్ మోర్ ఆఫ్ లెట్స్ డూ ఇట్. ఓకే, మనకొకటి రన్ అవుతుంది, ముందుకు పట్టుకెళ్దాం. బట్ 3 years back or 2 years back, because it's been 5.5 years we started TrueFit. 3 years back, I've seen a market opportunity. ఎందుకంటే once you get into the market, you understand dynamics అర్థమవుతాయి కాబట్టి ఒక మార్కెట్ ఆపర్చునిటీ చూసాం వేర్ yes, people need sensible fitness coaching. బట్ హోమ్ గ్రోన్ హైదరాబాద్ తెలుగు గ్రోన్ తెలుగు grown. ఇప్పటిదాకా నాకు తెలిసి లేవు అనుకుంటా. అంతా కార్పొరేట్ స్టైల్లో ఉన్నాయి కానీ Yeah, అంటే either individual influencers ఉన్నారు. Yeah. I mean, there are many individual influencers who's been doing fitness coaching right now. అండ్ లాస్ట్ 2 years, 3 yearsలో చాలా పెరిగింది. నేను ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన కొత్తల్లో మేబీ ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే ఐ వాస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు టాక్ అబౌట్ క్యాలరీ డెఫిసిట్, ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ఫిట్నెస్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఇన్ తెలుగు ఫిట్నెస్ స్పేస్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ హైదరాబాద్ యాజ్ ఎ ఫిట్నెస్ కోచ్. తెలుగు ఫిట్నెస్ స్పేస్ యాజ్ ఎ సోషల్ మీడియా స్పేస్లో. బట్ తర్వాత చాలామంది ఒకళ్ళు వచ్చారు. ఇంజనీరింగ్ చేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫిట్నెస్లోకి వచ్చి సేమ్ నా రూట్ పట్టుకున్న వాళ్ళు చాలామంది వచ్చారు. అండ్ దే డూయింగ్ రియలీ గుడ్ ఇన్ దర్ లైఫ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. బట్ యాజ్ ఎ బ్రాండ్, యాజ్ ఎ థింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్. బికాస్ ఒక్కడు మాట్లాడి అరిసే కంట 10 మంది ఒకే మాటని నెమ్మదిగా చెప్పినా గట్టిగా వినబడుతుందని నేను నమ్ముతా. సో ఇట్స్ యూనిటీ. దట్స్ హౌ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ మై టీమ్ రైట్ నౌ. దట్స్ ఎడ్యుకేషన్ రాదర్ దెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. Exactly. That is how I'm trying to build my team right now. I'm building my team right now so that everybody resonates with it. And long run lo, people have to look at, if they have to look at evidence-based fitness, they have to look at TrueFit అన్న దీన్ని ఒక 3 years back నాకు ట్రిగర్ అయింది. అప్పుడు నాకు మార్కెట్ ఆపర్చునిటీ కనబడినప్పుడు ఐఎమ్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి, కంటెంట్ క్రియేషన్ ఎట్లా వెళ్ళాలి, కంపెనీని ఎట్లా ముందుకు పట్టుకెళ్ళాలి, ఎట్లాంటి టెక్ సపోర్ట్ కావాలి మనకి, ఇవన్నీ కూడా స్టార్టెడ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ప్లేస్. ఆబ్వియస్లీ ఇండియాలో బిజినెస్ ఈజ్ గివెన్ ఫ్యామిలీ జనరేషన్ బిజినెస్ నేర్పిస్తారు ఆర్ కొంత నెపోటిజం. అవును, లైక్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద కాంటాక్ట్స్, ఐ విల్ గివ్ యూ ఎవ్రీథింగ్, యూ బిల్డ్ ది థింగ్. అవును. సో ఒక జీరో సపోర్ట్ నుంచి బిజినెస్ అనే ఐడియాలజీ లేకుండా ఒక నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి టార్గెటింగ్ సంథింగ్ బిగ్ అనేది చాలా ధైర్యం కావాలి, చాలా స్ట్రెంగ్త్ కావాలి, రెసిలియన్స్ కావాలి. సో వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ మేడ్ యూ థింక్ లైక్ ఐ కెన్ డూ దిస్? సింపుల్. యాజ్ యూ గో డౌన్ ద ల్యాడర్ నీకు ఒక ధైర్యం వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఒక దారిని పట్టుకుని వెళ్ళిపోయావు నువ్వు, ఒక 10 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి. 5 కిలోమీటర్లు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ కిలోమీటర్ నీకు భయం వేస్తుంది, అవుతుందా అవ్వదా ఏంటి అనేది. సెకండ్ కిలోమీటర్కి పర్లేదురా, 1 కిలోమీటర్ వచ్చాము, 2 కిలోమీటర్లు దాటున్నాం కదా, ఐ థింక్ వీ కెన్ టేక్ ద పార్ట్. నువ్వు సగం ములిగాక నౌ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ లెర్నింగ్ టు స్విమ్. డై ఆర్ స్విమ్, దేర్ ఇస్ నో అంతే. సో నౌ ఐఎమ్ స్విమ్మింగ్. గాట్ ఇట్, గుడ్. సో కమింగ్ టు ద ఫిట్నెస్, సో మార్కెట్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫిట్నెస్ ఎంతూజియాస్ట్ అనే టైప్లో ఉంది రైట్ నో. దెర్ ఆర్ లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్స్ కన్నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ చేసే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు నా ఫీలింగ్. అగ్రీ. సో యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ ఇప్పుడు నాకేం తెలియదు ఫిట్నెస్ గురించి, ఐ నీడ్ సమ్ వన్ బ్యాడ్లీ టు గైడ్ మీ. వీళ్ళని మనం ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి, హూ ఈజ్ సర్టిఫైడ్, హూ ఈజ్ నాట్ సర్టిఫైడ్? అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఈవెన్ ఫిజిషియన్స్ ఆల్సో గైడింగ్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ అ రాంగ్ వే. వాళ్ళు ఫిట్నెస్ ఎక్స్పర్ట్ కాదు, న్యూట్రిషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ కాదు, దే ఆర్ ఫిజిషియన్స్, దే నో ద బ్లడ్ వర్క్స్ ఎక్సెట్రా. వాళ్ళు డీల్ చేసే విధానం వేరు ఉంటుంది. సో హౌ షుడ్ వీ టేక్ అ డెసిషన్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్? ద ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడ వస్తుందంటే, వీ వర్ నెవర్ థాట్ అబౌట్ ద బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ త్రూ అవర్ చైల్డ్హుడ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వీఆర్ సీకింగ్ సోషల్ మీడియా టు లెర్న్ ఇట్. ఆఫ్ కోర్స్. We don't have a standard fundamental foundation.
సోషల్ మీడియాలో ఒకడేం చెప్తే వాడు చెప్పిన వేవ్ లెంగ్త్ నీకు కనెక్ట్ అయితే నువ్వు వాడిని నమ్ముతున్నావు. Yeah. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ సెడ్ యూ లైక్డ్ మై కంటెంట్ Hmm. బికాస్ నేను చెప్పిన వేవ్ లెంగ్త్, నేను చెప్పిన పద్ధతి నీ మీ కామన్ సెన్స్ అండ్ మీ లాజిక్‌కి సెట్ అయింది. అవును. అలాగే నేను మాట్లాడిన పద్ధతి, నేను మాట్లాడినది చాలా మందికి పడదు. ఆఫ్ కోర్స్. సో, పీపుల్ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సోషల్ మీడియా రాదర్ దాన్ ద ఫండమెంటల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ట్రైనింగ్. యాహ్! చాలామంది ఫిట్‌నెస్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్స్ వీళ్ళందరూ చాలా ఎమోషనల్‌గా మాట్లాడి, హ్మ్. ఏదో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ స్టోరీస్ చెప్పేసి, హ్మ్. చిన్నప్పటి నుంచి జరుగుతున్న ఏదో ఒక కట్టేస్తారు చూడండి బిగ్ బాస్‌కొచ్చి కంటెస్ట్స్‌కి వాళ్ళు ఇన్ని కష్టాలు పడి ఇలా వచ్చారు ఆ! సంథింగ్. అలాగా అంత చెప్పి వాళ్ళు దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సెల్ సమ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ. దేర్ కోచింగ్ ఆర్ సంథింగ్. దే హావ్ ఎ విలేజ్. యూ కెన్ ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అండ్ న్యాచురోపతి ఇది అది అని చెప్పి చాలా యాడ్ చేసి దానికి ఇట్స్ ఎ $1 బిలియన్ బిజినెస్ టు బి ఆనెస్ట్. ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎ $1 బిలియన్ బిజినెస్ ఓకే. బై ద వే. సో హౌ కెన్ వి డిఫరెన్షియేట్ ఎ పర్సన్ హూ నోస్? సీ ఐ వుడ్ లీవ్ ఇట్ టు ద కామన్ సెన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండి. హ్మ్. స్ట్రెయిట్ అవే. ఇప్పుడొకటి చెప్తున్నప్పుడు అది నేనైనా, ఎవరైనా అవ్వనివ్వండి. పుట్ సమ్ బేసిక్ కామన్ సెన్స్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. అంటే వాడు చెప్తుంది లాజికల్‌గా నీకు కరెక్ట్ అనిపిస్తుందా లేదా? డౌట్ పడకండి. లాజికల్‌గా కరెక్టా కాదా అని మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటే, ఓకే. లాజికల్‌గా కరెక్టే అనిపిస్తుంది. బట్ ఎంతవరకు నిజం అన్న క్వెషన్ అంటే ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏసుకోవాలి. యాహ్! ఎందుకు? వాడెందుకు చెప్తున్నాడిది? హ్మ్. అంటే ఏంటి? అది ఎలా చెప్తున్నాడు అలాగా అని ఒక బేసిక్ ఫండమెంటల్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ మీరేసుకుంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద మిస్‌ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు పక్కన పెట్టేయొచ్చు. హ్మ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజుల్లో హ్మ్. ఏఐ ఉన్న రోజుల్లో యూ హావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్. రైట్? ఆఫ్‌కోర్స్ ఏఐ ఈస్ నాట్ 100% రైట్. బట్ అట్‌లీస్ట్ 85% ఇట్ కెన్ బి రైట్. 85% వరకు నీకు ఏఐ రిసర్చ్ చేసి పెట్టేస్తున్నప్పుడు 15% నీ బుర్ర వాడలేవా నువ్వు? ఈజ్ యాహ్! మై క్వెషన్. సో, ఐ వుడ్ లీవ్ ఇట్ టు ద అంటే నేను అంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ దీంట్లోకొచ్చిన తర్వాత యాస్ ఎ ఫిట్‌నెస్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ ఒకటి అర్థం చేసుకున్నా. మనం అందరిని మార్చలేం. నిజం. ఎవరైతే కొంచెం మనం చెప్పింది ఒక నిమిషం ఆగి ఆలోచిస్తారో వాళ్ళని మాత్రమే మార్చగలం అని నేర్చుకున్నా. సో, అలా అని చూస్తున్నప్పుడు ఎందుకు జనాలు పడుతున్నారు అంటే బికాజ్ పీపుల్ ఆర్ నైవ్. ఇప్పుడు రీసెంట్‌గా మనకి ఆన్‌లైన్ స్కామ్స్ వచ్చాయి. ఏవి లింక్ నొక్కితే అవ్వడం, డిజిటల్ అరెస్ట్స్. పెద్ద పెద్ద సైంటిస్ట్‌లు, పెద్ద పెద్ద రీసెర్చర్స్. మెడికల్ ఆఫీసర్స్, రీసెర్చర్సే దానికి స్కామ్‌కి గురయ్యారు. ఓకే. ఏది డిజిటల్ అరెస్ట్‌కి. హ్మ్. కొన్ని లక్షలు, కోట్లు పోగొట్టుకున్నారు. హ్మ్. 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 వీళ్ళంతా. ఆఫ్ కోర్స్. ఆఫ్ కోర్స్. సో, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు స్కామ్ పీపుల్ దేర్ బికాజ్ పీపుల్ ఇట్స్ అబౌట్ ఫీలింగ్స్. వెయిట్ లాస్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ద నంబర్. ఇట్స్ బేసికలీ ఎ ఎమోషన్. హ్మ్. Or looking lean is an emotion, looking beautiful is an emotion. It's an emotion what people play around. So యాహ్! that's where most of these scamsters are coming into picture, where they're playing around the emotions of the people, kind of selling their products and getting better. ఇప్పుడు అది కూడా మీరు అన్నారు కదా ఎమోషనల్ కంటెంట్ చేస్తారు. యాహ్! ఇట్స్ ఎమోషన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. నీ ఎమోషన్‌ని టచ్ చేస్తున్నారు. ఆ ఎమోషన్‌కి నువ్వు పే చేస్తున్నావు. నైస్. నాకు మీ అప్రోచ్ అండ్ కంటెంట్ క్రియేషన్‌లో నాకు నచ్చింది అండ్ అర్థమైందేంటంటే, యూ గో విత్ లాట్ ఆఫ్ క్లినికల్ ఎవిడెన్స్. హ్మ్. అంటే సైన్స్ బ్యాక్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్‌నే మీరు మాట్లాడతారు. రాదర్ దాన్ గాలి నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్, నా సొంతంగా వచ్చిన ఆలోచనల కన్నా, ఇప్పుడు ఈ ప్రోటీన్ ఇంత గ్రామ్, ఇంత వెయిట్‌కి తినాలి అంటే ఎలా డిసైడ్ అయ్యింది? అవును. యూ గో టు సచ్ డీప్ వేర్ యుల్ అండర్‌స్టాండ్ బాడీకి ఎంత నీడ్ ఉంది, ఎందుకు ఉంది అనేది మీరు సైంటిఫిక్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. పాయింట్ నంబర్ 2 మీరు క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటారు. సిస్టమాటిక్ రివ్యూస్ చదువుతారు. హ్మ్. ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ యూ వాంట్ టు గివ్ కరెంట్ మార్కెట్‌లో కరెంట్ ట్రెండ్ ఏదైతే నిజం ఉందో అదే చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు. హ్మ్. సో, ఈ అప్రోచ్ మీకు నేచురల్‌గా వచ్చిందా? లేకపోతే ఇది ఇది ఎలా స్టార్ట్ అయింది మీలో ఈ బిల్డ్? ఫస్ట్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ ఫిట్‌నెస్ ఒక 8 మంత్స్ డౌన్ ద లైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ వాస్ ఈటింగ్ చికెన్, ఐ వాస్ ఈటింగ్ సోయా, ఐ వాస్ ఈటింగ్ ఎగ్స్, మంచి ప్రోటీన్ వస్తుంది. బాడీ మారుతుంది అంతా బానే ఉంది. అదే టైంకి మా జిమ్ ట్రైనర్ ఆ టైంలో ట్రైనర్‌గా ఏం పెట్టుకోలేదు. ఈస్ ఎ కామన్ ట్రైనర్ కిరణ్ అని చెప్పి అందరికి ఉండేవాడు. సో, హీ సజెస్టెడ్ మీ వే ప్రోటీన్. ఓకే. ఐ వాస్ లైక్ వే ప్రోటీన్ అన్నా నేను తీసుకోను అంటే, లేదు తమ్ముడు అది వే ప్రోటీన్ మంచిదే. స్టెరాయిడ్ ఏం కాదంటే, అవునా అని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ అబౌట్ ఇట్. హ్మ్. నేను ఎందుకు తీసుకోవాలి వే ప్రోటీన్? అవసరం ఏంటని వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ అబౌట్ ఇట్, దెన్ ఐ అండర్‌స్టూడ్ ఇట్స్ జస్ట్ ఎ మిల్క్ సోర్స్. ఓహ్! ఇదంతా బానే ఉంది. అంతా ఇది కదా అని చెప్పి మిల్క్ సోర్సు చీజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నుంచి వచ్చిందని తెలుసుకున్న తర్వాత, ఒక 40 డేస్, 30 డేస్ ఆగిన తర్వాత, మొత్తం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, అప్పుడు ఐ బాట్ ఎ ఫస్ట్ వే ప్రోటీన్ ప్యాకెట్.
సో, ఫండమెంటల్లీ ఒకటి మన బాడీలో పెడుతున్నప్పుడు ఎందుకేసుకుంటున్నాం, ఏంటది అని అదే ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఈస్ సంథింగ్ వాట్ ఐ హాడ్ ఇన్ మై మైండ్ ఫ్రమ్ వెరీ లాంగ్ టైమ్. నౌ వెన్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ పీపుల్, ఇప్పుడు నేను నాకున్న ఫాలోయింగ్‌కి 5,00,000 మంది ఫాలోయింగ్‌కి, నాకున్న రీచ్‌కి, నాకున్న క్రెడిబిలిటీకి నేనేం చెప్పినా జనాలు నమ్ముతారు. అట్‌లీస్ట్ 50% ఆఫ్ దెమ్ విల్ బిలీవ్ ఇట్. నేనది అదొక అలవెన్స్ కింద తీసుకొని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాగాననుకోండి, అది ఎథికల్ కాదు. పాయింట్ నంబర్ 1. సో, ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏదైనా సరే, క్లినికల్ రిసర్చెస్ అండ్ సిస్టమాటిక్ రివ్యూస్ ఏం చెప్తున్నాయి, మెటా అనాలిసిస్ ఏం చెప్తుంది, దాన్ని సింప్లిఫైడ్‌గా జనాలకి ఎలా అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. ఎందుకంటే రిసర్చ్ జరిగేది ఒక కంట్రోల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అవును. ఈవెన్ ఇట్ కుడ్ బి ద హైయెస్ట్ గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ర్యాండమైజ్డ్ కంట్రోల్ ట్రయల్స్. దే ఆర్ దే ఆర్ ఇన్ ఎ కంట్రోల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్. బట్ నార్మల్ హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ కంట్రోల్డ్. యాహ్! ఇట్ హాస్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. సో, ఫ్యాక్టర్స్ ఇంక్లూడ్ చేసి సింప్లిఫై చేసి ఎలా చెప్పగలం అన్నది నేను చాలామంది అబ్రాడ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్స్ అది చేస్తారు. అది చూసి నేర్చుకొని మన తెలుగు వాళ్ళకి కూడా చెప్పొచ్చు కదా! అన్న దీంతో స్టార్ట్ చేశా. సో, రాదర్ దాన్ సంథింగ్ ఇది అని చెప్పే కంటే ఇది ఎందుకు ఇలాగా అని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తే ఇంకా బెటర్‌గా చెప్పొచ్చు కదా వాళ్ళకి. సింప్లిఫైడ్‌గా చెప్పొచ్చు కదా! అండ్ మై కంటెంట్ ఈస్ నెవర్ అబౌట్ స్కేర్ మాంగరింగ్. మై కంటెంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్. అరే! ఇది చేసేస్తే ఇది అయిపోతదంట. ఇది చేసేస్తే ఇది కొట్టేస్తదంట. అదయిపోతదంట. లేకపోతే ఓట్స్ తింటే ఇన్సులిన్ స్పైక్ అయిపోతదంట. స్పైక్ అయిపోతే నీకు ఇది కాదు. నువ్వు ఓట్స్ తిను. ఎంత తినాలి? ఎలా తినాలి? నీ బాడీని ఎలా మెయింటైన్ చేసుకుంటే నీకు ఇన్సులిన్స్ ఎక్కువ స్పైక్ అవ్వకుండా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ రాకుండా ఉంటది. అంటే ఒక అవేర్‌నెస్ క్రియేట్ చేయడం. సో, ఫియర్ మాంగరింగ్ ఈజ్ ఎ చీప్ టూల్ టు గెట్ మోర్ ఐబాల్స్. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఎ స్లో టూల్ టు రీచ్ మోర్ పీపుల్. యాహ్! యాహ్! ఆన్ టాప్ ఇట్ దెర్ ఈస్ నో కంక్లూజివ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఫుడ్ అండ్ ఎనీ ఎక్సర్సైజ్, ఎనీ డైట్ దీనివల్ల ఒక రిజల్ట్ వస్తదనేదని ఏది ఒక సింగిల్ సోర్స్ మీద లేదు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎ కల్మినేటివ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో, యాస్ ఎ ఫిట్‌నెస్ ఎక్స్‌పర్ట్ మీరు జనరల్‌గా నార్మల్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎనఫ్ టు అండర్‌స్టాండ్ వాట్ ఈస్ వాట్, వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అన్నాను మీ దగ్గరికొచ్చినప్పుడు ద ఒక 3, 4 మంత్స్ టైమ్ ఇస్తాం అన్నప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఆలోచించే విషయాలేంటి? వాళ్ళని ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు? ఐల్ గివ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ. I usually have consultation calls. Like people book a consultation with me for 20 minutes. Sometimes those consultations goes for 1 hour. Just making them explain what is lifestyle, how fat loss హెల్తీగా ఎలా చేయాలి, మీరు ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేసి తగ్గితే ఏమవుతుంది మీ బాడీకి అని అది వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి 20 మినిట్స్ కాల్ కాస్త నేను ఒక్కొక్కసారి 1 అవర్ కాల్ తీసుకున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి. ఇన్‌ఫాక్ట్ ఆల్మోస్ట్ వీక్లీ 2 or 3 కాల్స్ నాకు 1 అవర్ వెళ్ళిపోతాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ చార్జ్ ఆఫ్ 20 మినిట్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఓవర్‌బోర్డ్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ. జస్ట్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ దెమ్, జస్ట్ టు మేక్ దెమ్ అండర్‌స్టాండ్. వాళ్ళు నాతో మళ్ళీ ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు, ఎన్రోల్ అవ్వకపోవచ్చు. యాహ్! యాహ్! దట్ డజంట్ మ్యాటర్. బట్ వాళ్ళు నా టైం తీసుకొని నాతో నమ్మకంతో వచ్చారు కాబట్టి నా బాధ్యత ఏంటంటే వాళ్ళకి నిజంగా ఏంటి ఉపయోగపడతదని చెప్పడం. సో, అదేమవుతుందంటే వాళ్ళు రావడమే ఐ విల్ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దేర్ లైఫ్ స్టైల్. హ్మ్. వాళ్ళు ఇంతకుముందు చేసిన న్యూట్రిషన్ మిస్టేక్స్ ఏంటి? ట్రైనింగ్ ఏంటి? ఏం చేశారు? నిజంగా వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉండుంటే నా దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరం ఏముంటది? సో, ఆ డైరెక్షన్‌లో అడుగుతా. అడిగి డేటా తీసుకున్న తర్వాత దెన్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్ వన్ బై వన్. సమ్ పీపుల్ ఆర్ వెల్ అవేర్ దట్ నేను మిస్టేక్స్ చేశాను. ఇప్పుడు మిస్టేక్స్ చేయకుండా మీరైతే కరెక్ట్ గైడెన్స్ ఇస్తారని వచ్చేస్తాను. డైరెక్ట్‌గా వచ్చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళతో 15 నిమిషాల్లోనే కాల్ అయిపోతది. బికాస్ దే నో వాట్ దే ఆర్ ఆ! డూయింగ్. దే వాంట్ టు కరెక్ట్. వాళ్ళు రియలైజ్ అయిపోయారు ఆల్రెడీ. హ్మ్. కొంతమంది ఏంటంటే రియలైజ్ అవ్వాలి. నాకొక 3 మంత్స్‌లో ఇంత అయిపోవాలి బ్రో. అందుకని వచ్చాను మీ దగ్గరికి. మీరైతే బాగా చెప్తారని. అలా కాదన్నా. ఇది మ్యాటర్. ఇది ఇలా చేయాలని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి టైం పడతది. సో, ఇట్స్ ఐ మీన్ ఐ వుడ్ సే తెలుసో తెలియకో నేను ఒక టీచర్ పొజిషన్‌లో ఉన్నా. అవును. So that's what's happening. I'm trying to explain. So that's what for your question also, which you said. Explaining them the fundamentals, making them understand, and ఆ తర్వాత డెసిషన్ వాళ్ళది. అండ్ నాకు అర్థమైందేంటంటే, మీతో జర్నీ తర్వాత దే డోంట్ నీడ్ ఎనీ ఫిట్‌నెస్ ఎక్స్‌పర్ట్ ఫర్ దెమ్ టు గైడ్. Hmm. దే కెన్ డూ ఆన్ దేర్ ఓన్. Hmm. దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ ఫీలింగ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద అంటే ఐ వుడ్ సే ఐ హావ్ 2 సెట్స్ ఆఫ్ క్లయింట్స్. ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్లయింట్ ఏంటంటే దే కీప్ ఆస్కింగ్ మీ డౌట్స్. కీప్ క్లియరింగ్ దెమ్. ఆ 3 నెలల్లో వాళ్ళు ఎంత పైసా వసూలు చేయాలో అంత పైసా వసూలు చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ మంచిగా తెలుసుకుంటారు. వీళ్ళంటి వాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఎందుకు? వాళ్ళు కట్టిన దానికి న్యాయం చేసుకుంటున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక కోచ్‌గా అప్రోచ్ అయినందుకు నా దగ్గర నుంచి నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకు? రేపొద్దున్న ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేయాలో వాళ్ళకే అర్థమవుతది. యాహ్! దిస్ ఈస్ నాట్ ఈ ఈ ఆ! పని చేస్తే రిజల్ట్ వస్తదని కాదు కదా! ఇదొక లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్ కదా! ఇంకొంతమంది ఏంటంటే నేర్చుకుంటారు. బట్ దే నీడ్ దట్ అకౌంటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్. హ్మ్. అర్థమైందా? సో, అకౌంటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ కోసం వస్తారు.
ఓకే. ఒక 3 మంత్స్ చేశారు. మళ్ళీ ఇంకో 3 మంత్స్ నాకు అర్థమైంది ఏం చేయాలో. బట్ ఐ స్టిల్ థింక్ ఐ నీడ్ ద అకౌంటబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఫ్రమ్ యూ విశ్వ అని చెప్పి మళ్ళీ ఎన్రోల్ అవుతారు. ఇంక మూడో రకం ఏంటంటే ట్రై చేద్దాం కదా అని జాయిన్ అవుతారు. 2 వీక్స్ తర్వాత మళ్ళీ కనబడరు. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు దెమ్, టాకింగ్ టు దెమ్, మెయిలింగ్ దెమ్, మెసేజింగ్ దెమ్ కనబడరు. సో ఐ వుడ్ సే నాట్ 100% బట్ 80% ఆఫ్ దెమ్ హూ వర్క్ విత్ మీ కంప్లీట్లీ వుడ్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్ ద ఫండమెంటల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ ఫర్ ద లైఫ్ స్టైల్. అదైతే చెప్పగలను. సో ధైర్యంగా. మీకున్న మేజర్ క్లయింట్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ నార్మల్ పీపుల్, వర్కింగ్ పీపుల్ పక్కన పెడితే యూ ఆర్ అ సెలబ్రిటీ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ Yeah, okay. అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవన్ అండ్ షోన్ త్రూ యువర్ ఇన్స్టా Hmm. అండ్ మీ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా. Hmm. సో నాని గారు కావచ్చు, అడివిశేష్ గారు కావచ్చు, వెన్నెల కిషోర్ గారు కావచ్చు, ఫ్యూ పీపుల్ వీ ఈవెన్ డోంట్ నో. సో వీళ్ళతో పనిచేయడం మీద ఐ మీన్ హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ పీపుల్. నాని గారు ఎలా ఉంటారండి బేసికలీ ఫిట్నెస్ గురించి వాటి గురించి ఆయన ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు? ఐఎమ్ వెరీ ఎంథూజియాస్ట్ టు నో అబౌట్ నాని గారు. Yeah. So the initial Aya share video ఏదైతే చూసారో Yeah, yeah. that's almost like more than 1.5 year of transformation what he has been through. అండ్ నాని అన్న ఆయన ఏంటంటే వెన్ యూ సీన్ దసరా చూసినప్పుడు బాడీ లేదు, ఏమీ లేదు, పొట్టేసుకుని ఉండేవారు. అట్లా బికాస్ దట్ క్యారెక్టర్ నీడెడ్ దట్. ఈజ్ ఆల్కహాలిక్. ఆల్కహాలిక్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ కాబట్టి. బట్ ఈ క్యారెక్టర్కి శ్రీకాంత్ వాజ్ వెరీ డిమాండ్ దట్ హీ వాంటెడ్ ఓన్లీ సర్టన్ బాడీ ఇలా ఉండాలి, కొడితే అవతలోడు కొట్టినప్పుడు మనకి బిలీవబుల్గా ఉండాలి అని. సో దట్స్ ద మెయిన్ ఇంటెన్షన్. వీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ టుగెదర్ అండ్ ఆ తర్వాత ఇట్స్ బీన్ 1.5 year ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, పుష్ ఇట్. అండ్ ఆయన కూడా ఏంటంటే హీజ్ ఎ వర్క్ హౌస్ అండి. హీజ్ ఎ బిగ్ టైమ్ వర్క్ హౌస్. అంటే ప్రాణం పెట్టేస్తాడు, పుష్ చేసేస్తాడు బాడీని కూడా. సినిమాలు కనిపిస్తున్నాయి. సినిమాల్లో పుష్ చేయడం ఒక ఎత్తు, సినిమాలకి ప్రెప్ కూడా పుష్ చేస్తాడు ఆయన. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఈ స్పెసిఫిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ప్రతిదీ కూడా ఆన్ డాట్. ఓకే, ఇది చెయ్యాలన్నా ఇది చేయాలి, ఇది చేయాలంటే చేసేసేవారు డెఫినెట్లీ. ద హోల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆయా షేర్ కూడా ఏదైతే జరిగిందో he had a shoulder injury, సెట్లో జరిగిన ఇంజరీ, and he was on medications and he was still dancing for the song with all those steps what he had. Wow. which has to be done on his shoulder. గ్రేట్ స్టెప్స్. Yeah, so that kind of మొండితనం ఉంది ఆయనకి. అండ్ అలాంటి క్లయింట్స్ దొరికినప్పుడు యాజ్ అ కోచ్ ఐ విల్ బీ మోర్ హ్యాపీ బికాస్ వెన్ దే ఆర్ సో స్టబర్న్ అబౌట్ అచీవింగ్ సంథింగ్ దెన్ మై గైడెన్స్ విల్ యాక్చువల్లీ అడాప్ట్ టు ఇట్. సో ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ద థింగ్స్. ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ అండ్ ఐ కుడ్ స్ట్రాంగ్లీ సే it's Natural Star Nani's natural transformation. No steroids, no fat burners, completely through proper amount of nutrition, training and sleep, and it took us good amount of time. ఏది షార్ట్ కట్లో చేసింది కాదు. సో చాలా టైం స్పెండ్ చేస్తారు కదా ఈ ప్రాసెస్లో. Hmm. ప్యారడైజ్ గురించి ఏమైనా చెప్పారా మీకు? చాలా తెలుసు, చెప్పలేను. ఓకే, కూల్. Yeah. సో కమింగ్ టు అడివిశేష్ గారు, ఆయన హీఈస్ వెరీ బిజీ వర్కింగ్ ఫర్ గూఢచారి పార్ట్ 2 అండ్ డెకాయిట్. Yeah. ఐ థింక్ మేజర్ సినిమా కోసం ఆయన చేసిన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఈ Hmm. లాస్ట్ లాట్ ఆఫ్ వెయిట్ అండ్ బాడీ కూడా చాలా Hmm. ఒక షేప్ తీసుకొచ్చి మేజర్లో చూపించారు అవును. టు బీ ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్. హౌ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ అడివిశేష్ గారు అండ్ హౌ హిస్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఎట్లా ఉంది? నెక్స్ట్ ఫిలిమ్స్కి వాటికి ఏమైనా స్పెసిఫిక్గా ట్రైన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆయనతోటి? Yeah, he's still training with me, but major was very specific because there's 2 time zones and he has to look differently in the different time zones కాబట్టి major was very specific. He needs to lean down and మధ్యలో మనకి ఒక టైం లైన్ నుంచి ఇంకో టైం లైన్కి, ఇంకో టైం నుంచి ఇంకో టైం లైన్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ టైంలో కోవిడ్ హెల్ప్ డస్ అలాట్ బికాస్ వీ హ్యాడ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం షూట్ బ్రేక్స్ వల్ల. ఆ టైంలో వీ హ్యాడ్ టు లీన్ హిమ్ డౌన్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 15-20 kgs లీన్ డౌన్ అయ్యే, బుగ్గలవి లోపలికి లాగి మొత్తం లీన్గా కుర్రోడ్లా కనబడాలి. సమ్మన్ హూ ఇస్ ప్లస్ 35 అండ్ కుర్రోడ్లా కనబడాలి అంటే ఇట్స్ ఏ టాస్క్ ఫర్ అస్ అండ్ విచ్ వర్క్డ్ ఫర్ అస్. ఆ తర్వాత అది సేమ్ హిట్ 2లో కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయింది. హీ లుక్డ్ వెరీ లీన్ ఇన్ హిట్ 2. దెన్ పోస్ట్ దట్ డెకాయిట్ అండ్ గూఢచారి ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. ఆల్రెడీ గూఢచారి యూ నో ఇట్, హీ హ్యాస్ టు లుక్ షార్ప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ డెకాయిట్లో ఏంటంటే ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ ఈ పాటికి జైల్లో ఉండే ఒక ప్రిజనర్ రోల్ కాబట్టి కొంచెం ఆ టాక్టిక్స్తో ఉండాలి. సో మేజర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లా కాదు కానీ వీ స్టిల్ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సర్టన్ థింగ్స్ ఫర్ సేషన్. క్యారెక్టర్ లుక్స్ కోసం అంతే work చేయాలి. అంతే దట్స్ ఇట్. బట్ వెరస్ నాని అనేది ఇట్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ బాడీ కనబడాలి స్క్రీన్ మీద. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఫర్ దిస్. సో ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ ఆల్ టుగెదర్. రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేసాక ఏమైనా చెప్తారా మాకు? ఎనీవేస్, Yeah. వెన్నెల కిషోర్ గారు ఆయన జోవియల్ కమెడియన్, చాలా రిలేటబుల్ కమెడియన్, రీసెంట్లీ స్టార్ కమెడియన్ రైట్ నౌ.
ఆయన వర్కౌట్స్ చేసినప్పుడు కూడా అంతే కామిక్ టైమ్ ఉంటదా? లేకపోతే సీరియస్‌గా ఉంటారా? ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంట్రోవర్ట్ పర్సన్. బట్ ఆయన క్లోజ్ సర్కిల్ ఏదైతే ఉంటదో, క్లోజ్ హ్మ్. గ్రూప్ సర్కిల్ వాళ్ళతో ఓపెన్ అప్ అవుతారు ఆయన. సో, ఓకే. అట్లాగే నాతో ఇట్స్ బీన్ ఎ జర్నీ ఫర్ అట్‌లాస్ట్ 3.5, 4 ఇయర్స్ కాబట్టి ఐ నో పర్సనల్‌గా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటదో సెటిల్ నాకు తెలుసు. కామెడీ టైమింగ్ సటిల్ ఉంటది. కామెడీ టైమింగ్ ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఆల్సో సమ్‌టైమ్స్ షోస్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఆల్సో. యాహ్! యాహ్! But the thing is, his transformation is a testimony for many people who are in their middle aged who can still concentrate on their fitness. ఓకే. సో, ఆయన ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఫుడ్డీ అని తెలుసు. ఆయన రకరకాల రెస్టారెంట్స్ తింటారని తెలుసు. బట్ ఇట్ ట్రిగర్డ్ హిమ్ ఇన్ హిస్ మిడిల్ ఏజ్ దట్ ఐ వాంట్ టు బి హెల్తీ అండ్ ఫిట్ అండ్ హావ్ టు కంటిన్యూ దిస్. దెన్ హీ ట్రాన్స్‌ఫార్మ్డ్ హిస్ వర్క్, లైఫ్ స్టైల్ అన్నిటికి కూడా ప్రయారిటైజేషన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. ట్రైనింగ్, స్లీప్, న్యూట్రిషన్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రయారిటైజ్ చేసుకుందాం అన్న దీంతో స్టార్ట్ చేశారు. సో, లక్కీలీ దట్ వర్క్డ్ ఫర్ హిమ్ అండ్ I started guiding him in that direction and food on point పెట్టుకున్నారు everything. So, everything fall in place for him and right now that's what you can see in his transformation also. గాట్ ఇట్. ఇదే బాడీ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ ఇది కూడా కాదండి. ఇట్స్ ఫండమెంటలీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ వాట్ హి హస్ బీన్ త్రూ. హ్మ్. ఫిట్‌నెస్ ఎక్స్‌పర్ట్ నుంచి ఇప్పుడు సెలబ్రిటీ ఫిట్‌నెస్ ఎక్స్‌పర్ట్ కింద మీరు ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఓవర్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. హ్మ్. ఒక నార్మల్ పర్సన్‌కి అనుకోండి వాడికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి. లేదా దాంట్లో వాడు డెసిషన్ తీసుకుంటాడు. వాడికేమి రాత్రి ఏ గోల్ ఉండదు. మేబీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ ఎక్సెట్రా. గుడ్ హెల్త్. హ్మ్. సెలబ్రిటీస్‌కొచ్చేటప్పటికి ఒక టైమ్ లైన్‌తో వస్తారు మీ దగ్గరికి. హ్మ్. 3 మంత్స్‌లో నాకు సినిమా స్టార్ట్ అవుతది. అవును. ఐ వాంట్ ఎ చిజిల్డ్ బాడీ. అవును. ఆర్ హీ హాస్ సమ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అంతర్లీనంగా వాడు చాలా కాలం నుంచి ఏదో సఫర్ అవుతా ఉంటారు. అవును. హౌ డిఫికల్ట్ అండ్ డిఫరెంట్ కంపేర్డ్ టు ఎ నార్మల్ పర్సన్ టు ట్రైన్ ఎ సెలబ్రిటీ? సీ దట్స్ వాట్ సెలబ్రిటీస్ కమ్ విత్ ఎ గోల్. హ్మ్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెలబ్రిటీస్ ఇప్పుడు మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఫిట్‌నెస్ కోచెస్‌ని అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు చాలా తక్కువ మంది లైఫ్ స్టైల్ కింద అప్రోచ్ అవుతారు. ఐ నీడ్ ఎ గుడ్ ట్రైనర్ వేర్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద ఫిట్ లైఫ్ స్టైల్. ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ డూయింగ్ ఇట్ అని ఒక అప్రోచ్ ఉంటది. రెండో అప్రోచ్ ఏంటంటే నేను సినిమా కోసం మారాలి. సర్టెన్ సినిమా కోసం ఇన్ని డేస్‌లో మారాలి అని స్టార్ట్ చేస్తారు. There are again 2 sets of trainers in the industry. First set of trainers is like me who do not even kind of allow or suggest steroids or anabolics. ఏది చేసినా న్యాచురల్‌గా చేద్దాం. టైం పడతది. టైం పట్టినా పర్లేదు. బట్ న్యాచురల్‌గానే చేద్దాం అని ఒక బాపతి. రెండో బాపతి లేదు లేదు మనకి ఫాస్ట్ రిజల్ట్స్ కావాలి కదా! కంపల్సరీ మీరు అనబాలిక్స్ వాడాలి, హ్యూమన్ గ్రోత్ హార్మోన్స్ వాడాలి, పెప్టైడ్స్ వాడాలి, అనబాలిక్స్ ఐ మీన్ స్టెరాయిడ్స్ వాడాలి అని చెప్పి పుష్ చేసి మొత్తానికి దే ట్రై టు పుష్ దెమ్ ఇంటూ దట్ డైరెక్షన్. ద థింగ్ ఈస్ ద సెకండ్ ఏదైతే ఉందో దట్స్ బేసికల్లీ ఫాస్ట్ ప్రాసెస్. హ్మ్. బికాజ్ యువర్ మజిల్ ట్రెండ్స్ టు గ్రో ఫాస్టర్. యువర్ సాక్రోమైర్స్ ఇవన్నీ కూడా తొందరగా గ్రో అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ ద స్టెరాయిడల్ అప్లికేషన్. ఎక్స్టర్నల్ స్టెరాయిడ్, ఎక్సోజెనస్ స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వడం వల్ల. సో, దట్స్ ఎ ఫాస్టర్ ప్రాసెస్. ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్ వాట్ ఐ టోల్డ్ ఈస్ స్లోవర్ ప్రాసెస్. సో, లక్కీగా నాకొచ్చిన క్లయింట్స్ అందరూ కూడా ఎవరైతే ఉన్నారో మన యాక్టర్స్‌లోని దే ఆర్ మోస్ట్‌లీ ఇంటూ ద స్లో ప్రాసెస్. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ ఎనీ ఫియర్ లేదు, లేదు విశ్వ ఇట్ మేము మైట్ ఎఫెక్ట్ స్టెరాయిడ్స్ లాంగ్ తీసుకోము. టర్మ్. యాహ్! మా హెల్త్ ఎఫెక్ట్ అవుతది కదా! మాకది ఇంట్రెస్ట్ లేదు. వి వాంట్ టు డూ ఇట్ స్లో ఓన్లీ అనే దీంతో స్టార్ట్ చేసినోళ్ళే. బట్ దే స్టిల్ హ్యాడ్ ఎ గోల్ ఫర్ సినిమా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 'నాని' అని ఉన్నారు 'పారడైజ్‌కి.' మనం అప్రోచ్ అయినప్పుడు హి వాస్ లైక్ మనకు 4, 5 మంత్స్ గ్యాప్ ఉంది విశ్వ. కొంచెం బాడీ రెడీ అవ్వాలి. కొంచెం దీన్ని రెడీ అవ్వాలి అన్నారు. అవునా అన్నా అని స్టార్ట్ చేసాం. ఐ నో ద ఫ్యాక్ట్ దట్ విల్ టేక్ 1.5 ఇయర్ హ్మ్. యాస్ ఎ కోచ్ బికాజ్ ఐవ్ డెల్ట్ విత్ ఆల్మోస్ట్ 4,000 పీపుల్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్. 4,000 పీపుల్ డెల్ చేసి అట్‌లీస్ట్ ఒక 1,500 సిక్స్ ప్యాక్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ చేసుంటాను నేను హ్మ్. లెక్కేసుకుంటే. ఐ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో, ఫస్టే అవ్వదన్నా అని చెప్పేకంటాను. సరే స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నాను. స్టార్ట్ చేసి మెల్లమెల్లగా ప్రాసెస్‌లోకి పట్టుకెళ్ళిన తర్వాత హి అండర్‌స్టూడ్ దట్ దిస్ ఈస్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ గేమ్. యాహ్! హి ఈస్ సెన్సిబుల్. అంత ఈజ్ సెన్సిబిలిటీ ఇంటెలిజెంట్ లేకపోతే అంత పెద్ద యాహ్! యాక్టర్ అవ్వలేదు. అవ్వరు. హి ఈస్ వెరీ సెన్సిబుల్. ప్రాక్టికల్‌గా అర్థం చేసుకున్నాడు. హ్మ్. అండ్ హి పుట్ హిస్ ఎఫర్ట్ డే ఇన్, డే ఔట్, డే ఇన్, డే ఔట్, డే ఇన్, డే ఔట్ న్యూట్రిషన్, ట్రైనింగ్ పరంగా, స్లీప్ పరంగా. హ్మ్. అండ్ దట్స్ వాట్ యూ కుడ్ సీ ద రిజల్ట్ ఇన్ 'పారడైజ్' దట్ సాంగ్. 'ఆయా షేర్.' 'ఆయాష' దట్ టుక్ హిమ్ 1.5+ ఇయర్స్ వావ్! ఆఫ్ కన్సిస్టెంట్ వర్క్. అండ్ దట్ టూ ఇట్స్ మీరు ఆయన ఫస్ట్ టైమ్ కంప్లీట్ మీరు బాడీ నిజంగా కంపేర్ చేయాలంటే హ్మ్. దసరాలో ఆయన షర్ట్‌లెస్ పిక్చర్ ఉంటది. అవును. 2 పక్క పక్కన పెట్టండి. యూ విల్ సీ ద డిఫరెన్స్. యాహ్! ఈస్ ఈజీ. ఈస్ ఆల్కహాలిక్ ఇన్ దట్ పిక్చర్ దాని జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చేసారు దాంట్లో. అంతే. మొత్తం లూజ్ అండ్ క్రేజీ. సో, 'నాని' గారు టాపిక్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ యాక్టర్ ఆబ్వియస్‌లీ ఇండియా వైడ్ మొన్న వచ్చిన టీజర్ తోటి ఒక ఇది క్రియేట్ చేశారు. బట్ హౌ కమిటెడ్ హీ ఈస్ టు రియల్లీ అండర్‌స్టాండ్ ఆల్ దిస్? ఆయన మిమ్మల్ని అడుగుతారా? ఇది కరెక్టా? ఇది చెయ్యొచ్చా? ఇది చేయకూడదా అని? నేను కూడా హ్మ్. ఎవ్రీ క్లయింట్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ సెలబ్రిటీ క్లయింట్. ఎవ్రీ క్లయింట్‌కి ఐ ట్రై టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ థింగ్స్ వాళ్ళ క్వెషన్ అడిగినప్పుడు. అలాగే 'నాని' అన్న కూడా నేనేది చెప్పింది ఫాలో అయిపోతాడు ఆన్ ద పాయింట్. బట్ ఫాలో అవుతూ ఎందుకిలా చేస్తున్నావు అని కూడా అడుగుతాడు. హ్మ్. సో, హ్మ్. ఐ ట్రై టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ హిమ్. అండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మీ. హీ కైండ్స్ ఆఫ్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ పీపుల్ అరౌండ్ హిమ్ హూ ఆర్ ఇంటూ ఫిట్‌నెస్.
సో, అవన్నీ డిస్కషన్స్ మళ్ళీ నా దగ్గరకొస్తాయి. వచ్చినప్పుడు నేను మళ్ళీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి. అది కాదన్నా ఇలాగ, ఇది కాదన్నా ఇలాగా, సైంటిఫికల్లీ ఇది అని చెప్పి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. అండ్ దట్ ఈస్ హౌ హి ఈస్ నాట్ సమ్‌వన్ హీ పుట్స్ హిస్ ఎఫర్ట్. కోచ్ చెప్పిందో లేకపోతే ఒక ట్రైనర్ చెప్పింది యాజ్ ఇట్ ఈస్ 0.1% తేడా రాకుండా కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసేస్తాడు. చేసేటప్పుడు ఎంతవరకు ఇది కరెక్ట్ అని కూడా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాడు. ఓకే. రాదర్ దాన్ బ్లైండ్‌లీ ఫాలోయింగ్. సో, ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ సెలబ్రిటీస్ ఏంటంటే దే నీడ్ ఎ ట్రైనర్ ఈస్ బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ దే కెనాట్ లెర్న్ ఇట్. ఇట్స్ బేసికల్లీ దట్ బికాజ్ దేర్ మైండ్ ఈస్ వేవరింగ్ అరౌండ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. సినిమా, ప్రొడక్షన్, యాక్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ నడుస్తుంటాయి కాబట్టి, ఆ 1 అవరు ఎవరో ఒకరు నన్ను చూసుకోవాలి ప్రాపర్‌గా ఒక గైడెన్స్‌లో చూసుకోవాలి అన్న మెయిన్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తారు వీళ్ళు. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ దే కెనాట్ డూ వర్కౌట్ ఆన్ దేర్ ఓన్. యాహ్! ఇట్స్ బేసికల్లీ దే నీడ్ ఎ ప్రాపర్ గైడెన్స్ వేర్ దట్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ థింగ్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ సమ్‌వన్ హూ దే కెన్ బిలీవ్ ఇన్. దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ విత్ సెలబ్రిటీస్. గాట్ ఇట్. 'నేచురల్ స్టార్ నాని' లాగా 'నేచురల్ బాడీ నాని' అంటారైతే ఫైనల్‌గా. స్ట్రెయిట్ అవే. స్ట్రెయిట్ అవే. కూల్. ఆహ్, ఇంకా ఎవరైనా సెలబ్రిటీస్‌ని మీరు ట్రైన్ చేస్తున్నారా? కెన్ యూ టెల్ ఎనీ I've been ఎగ్జాంపుల్? training Seshana from Seshana was my first celebrity. అడవి శేష్ గారు. Seshana. ఓకే. So he's the first my celebrity client, and it started off client and coach, and post that now he became more of my bigger brother family. ఓకే. And actually దానికంటే ముందు యాజ్ అ బిగ్గర్ సెలబ్రిటీ శేషన్న, బట్ దానికంటే ముందు రాహుల్ విజయ్, సుహాస్ వీళ్ళంతా కూడా నా క్లయింట్స్ కింద స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళే. దే బికేమ్ మై ఫ్యామిలీ నౌ. అండ్ రాహుల్ ఈజ్ లైక్ మై బ్రదర్, యంగర్ బ్రదర్. అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్‌కి వాడిని తిట్టే హక్కు ఎంతుందో, నాకు కూడా వాడిని తిట్టే హక్కు అంతుంది. సూపర్. సో, అట్లాంటి క్లోజ్‌నెస్ అనమాట. నౌ శేషన్న ఈజ్ లైక్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మూవీస్ ఆర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ట్రైనింగ్ వి టాక్ అబౌట్ లైఫ్. వి టాక్ అబౌట్ ఆయన ఏదైనా కొంచెం అటుగా చేస్తుంటే నాకు చెప్పి ఒక చనువిచ్చాడు. నా లైఫ్‌లో ఏం తప్పు జరుగుతుంటే, "విశ్వ నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు" అని చెప్పే చనువు ఆయనకుంది. సో, అట్లా డెవలప్ అయ్యి శేషన్న. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వెన్నెల కిషోర్ అన్న. 'వెన్నెల కిషోర్.' యెస్. ఆయన ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్ క్రేజీ అసలు. రీసెంట్‌లో ఆయన పిక్చర్స్ చూస్తే హి లాస్ట్ మోర్ దాన్ 20 కిలోస్ ఆర్ యాహ్! ఒకటి వెయిట్ లాస్, రెండోది హిస్ బిల్డింగ్ మసిల్. సో, యాహ్! హీ అండర్‌స్టూడ్. పిక్చర్ చూపించారు మీరు. హీ అండర్‌స్టూడ్ ద ఆహ్, context of fitness and his importance of fitness in his life. And right now he's focusing more on his quality of life, where his nutrition, his sleep, his training, his movies, everything is balanced. A quality of life ni balance చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఆయన. సో, హీస్ ఆల్సో వెరీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 ఇయర్స్ నుంచి 3.5 ఇయర్స్ నుంచి వర్కింగ్. సో, దీస్ ఆర్ మై లాంగ్ టర్మ్ క్లయింట్స్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ వర్కింగ్ విత్ దెమ్ బికాస్ ఒకే మైండ్ సెట్, కింద నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం. అందరూ కూడా ఫ్రమ్ గ్రోత్ వాస్ ఫ్రమ్ బాటమ్. జీరో. సో, ఆ మైండ్ సెట్ వేవ్ లెంగ్త్ అది సింక్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి. నైస్. ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఫర్ యూ ఆల్సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్. ఎందుకంటే సెలబ్రిటీస్ ఓవర్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ 30, 40 ఇయర్స్ వాళ్ళు కంటిన్యూ. ఇప్పుడు 'నాగార్జున' గారి ఎగ్జాంపుల్, హి ఈస్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ సిన్స్ 40 ఇయర్స్ మేబీ. యాహ్! సో, ఇలాంటి వాళ్ళకి ఆల్రెడీ దే నో ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. దే హావ్ ట్రైడ్ ఎవ్రీథింగ్. దే హావ్ గాన్ టు ద బిగ్గెస్ట్ సెలబ్రిటీ అవును. కోచ్ పేయింగ్ లైక్ 5 lakhs per hour. ఆ లెవెల్‌కెళ్ళినోళ్ళు, if somebody want you to approach who have recently started, who is really going through, వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్ చేసుకోవడానికి మేజర్ రీజన్ ఏంటి? మీ దగ్గర ఏముంది? మిగతా వాళ్ళ దగ్గర ఏం లేదు. సీ మేబీ ఇట్స్ అంటే ఐ మీన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ నార్మల్ పీపుల్ ఆర్ సెలబ్రిటీస్? సెలబ్రిటీస్ మేజర్‌లీ. నార్మల్ సెలబ్రిటీస్ పీపుల్. మేజర్‌లీ ఇట్ ఈస్ మోర్ టు డూ విత్ సీ 'నాని' అన్నది ఐ గాట్ ఇట్ త్రూ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ వేర్ దట్ పర్సన్ నోస్ మై అప్రోచ్. ఓకే. Being sensible, common sense, evidence-based approach. And Nani Anna was looking back in Dasara time, he was looking at a coach who is sensible, kind of who aligns with him. So my name came into picture. Other time ki different other people in the industry kuda unnaru. Then my name came into picture. I know this guy who is trying Sesh already, ఓకే. and maybe he can be a right fit for you అని చెప్పి అక్కడ ఒక పుష్ వచ్చింది. ఓకే. Sesh అన్నది త్రూ వన్ ఆఫ్ ద కామన్ కాంటాక్ట్ హూ ఐ ట్రైన్డ్ హిమ్. ఎవరంటే చాయ్ బిస్కెట్ షరత్ అన్న, హూ ఇస్ చాయ్ షాట్స్ ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్. ఆయన్ని ట్రైన్ చేసిన టైంలో ఐ ట్రైన్ హిమ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. సో, హీ గేవ్ మీ కాంటాక్ట్ టు శేషన్. సో, సెలబ్రిటీస్ వరకు వెళ్ళడానికి ఏంటంటే యూ నీడ్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ టు గెట్ ఇంటు దేర్ క్లోజ్ సర్కిల్, గాట్ ఇట్. టు బీ ఇన్ దేర్ వర్కింగ్ థింగ్. కిషోర్ అన్న ఇస్ ప్యూర్లీ ఆన్లైన్. ఓకే. సో, కిషోర్ మీ అన్న కాంటెంట్ ద్వారా అప్రోచ్ అయిన సెలబ్రిటీ అనుకో. లిటరల్లీ ఏమైందంటే కిషోర్ అన్న నోస్ మీ యాజ్ అ పర్సన్ హూ ట్రైన్స్ శేష్. ఓకే. And Kishoran Koda is a big shot in the movie Obviously. industry. Very Obviously, busy he comedian, can right? very busy Correct, comedian. correct. He can go to any coach, any big coach out there. He saw one of my reel వేర్ ఒక రీల్‌లో నేను డ్యూయల్ యాక్షన్ చేస్తూ రైస్ గురించి, బ్రౌన్ రైస్ గురించి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నది రీల్‌లోని. హీ సా ఇట్. హీ మెసేజ్డ్ మీ ఆన్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్.
Kishore అని. He was so nice of him that he messaged me on Instagram, but ఆ మెసేజ్ తర్వాత we started getting along. So fundamentally it is your knowledge, your contacts, and specifically talking about celebrity fitness coaching, and your communication skills which will land you up into celebrities. So all these three has to fall in place. Got it. So as we dig deep, I want to know some opinions of yours. Hormonal replacement therapy, testosterone replacement therapy, HRTs and DRTs. ఇవి లాస్ట్ 20-30 ఇయర్స్ నుంచి మార్కెట్లో చాలా కామన్ పీపుల్కి కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. బిఫోర్ బాడీ బిల్డర్స్ వాళ్ళు కొంత పర్సనల్ గ్రోత్కి వాటికి కాంపిటీషన్స్ లెవెల్, ఆ లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ వాళ్ళు దీన్ని వాడేవారు. దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. సెకండ్, యాజ్ ఎ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ ఐ ఫీల్ హెచ్ఆర్టీసీ ఆ టీఆర్టీస్ ఒక 40+, 50+ ఏజింగ్ పీపుల్కి వాళ్ళ బాడీ మళ్ళీ నార్మలైజ్ అవ్వడానికి, ఆ హార్మోన్స్ ఏవైతే బాడీలో ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యి బెటర్ అవ్వడానికి, ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి యూజ్ అవుతాయి అనేది కొంత స్టడీ అండ్ క్లినికల్ రిలవెన్స్ ఉంది దానికి. పీపుల్ యు ఆర్ యూజింగ్ హెచ్ఆర్టీస్ అండ్ టీఆర్టీస్ ఫర్ మజిల్ బిల్డింగ్, బాడీ బిల్డింగ్, దీనిపైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? స్టెరాయిడ్ అబ్యూస్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది చాలా కామన్ ప్రాక్టీస్ లాగా అయిపోయింది ఇప్పుడు, ఎస్పెషలీ సెలబ్రిటీస్ హూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్ 20 days, 30 days టైం లైన్, 6 monthsలో 6 packs రావాలి, ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఒక సైంటిఫిక్ అప్రోచ్తో ఫిట్నెస్ ఎంతూసియాస్ట్ కింద ఉన్న మీరు, హౌ డూ యూ see all this and what's your take on this? See, TRTs ఏవైతే ఉన్నాయో, టెస్టోస్టెరాన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీస్ ఆర్ హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, హార్మోన్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీస్ అండ్ స్టెరాయిడ్ అబ్యూస్ ఆర్ 2 different things. Yeah. Of course, they have a common point called steroid usage, but TRTs are more regulated and have to be done under a doctor's prescription and kind Supervision, of thing, supervision, depending upon అది కూడా ఎవరికి, మనం హ్యూమన్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేల్స్‌కి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ సర్టెన్ డిక్లైన్ ఇన్ టెస్టోస్టెరాన్ ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద లైఫ్ స్టైల్. సో ఒక 60 years ఉన్నవారికి మళ్ళీ కొంచెం లైఫ్ స్టైల్ బెటర్ చేసుకోవాలి, మజిల్ పెంచుకోవాలి అంటే కష్టమవుతుంది. కాబట్టి ఆ ఏజ్‌లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ హెచ్ఆర్టీ థెరపీ, టీఆర్టీ థెరపీ, బేసికలీ ఏమాత్రం టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్స్ 300 లోపల పడిపోతే అండ్ కన్సిస్టెంట్‌గా 300 లోపల ఉన్నాయి అంటే అట్లాంటి వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేస్తారు. వేర్ వీక్లీ డోసేజ్‌లో సజెస్ట్ చేసి మేబీ దే విల్ రైజ్ దేర్ టెస్టోస్టెరాన్ టు అరౌండ్ 600 to 700 విచ్ ఈస్ ఎ నార్మల్ రేంజ్ ఫర్ మేల్స్. ఆ రేంజ్‌లో మెయింటైన్ చేసి ఈవెన్చువల్లీ మేకింగ్ దెమ్ ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్, లైక్ మజిల్ రికవరీ కానివ్వండి. కొంతమంది ఏంటి ల్యాక్ ఆఫ్ స్లీప్‌ని, అంటే లైఫ్ స్టైల్ ఏదైతే ఉంటుందో నిద్రలు సరిగ్గా ఉండవు, వీటిని రీప్లేస్ చేయడానికి, రికవరీ బెటర్ చేసుకోవడానికి టీఆర్టీస్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. అగైన్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ కామన్ థింగ్ ఇన్ యూఎస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, వేర్ జస్ట్ బికాస్ దే టేక్ ఎ టీఆర్టీ రికవరీ అయిపోతుంది కదా అని దీంట్లో ఉంటారు. సో దట్స్ ఎ వెరీ రాంగ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఫండమెంటలీ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ వేర్ స్టెరాయిడ్ ఈజ్ ఎ life saving hormone or artificially made life saving hormone which can help people to improve the quality of life. That's the whole point of steroid. Coming to the steroid invention itself, for example testosterone oka artificial form edaithe undo, the invention itself was done in 1930s per se, if I'm not wrong, 1930s. 1950sలో అది బాడీ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీలో బాగా ప్రామినెంట్ అయింది, రైట్? అంటే ఏంటి, 1930sలో ఇన్వెంట్ అయినప్పుడు దీనికి మజిల్ బిల్డింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయని 1940కో ఎప్పుడు తెలిసింది బయటికి. అప్పటి వరకు ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ ఆర్టిఫిషియల్ హార్మోన్, ఆర్టిఫిషియల్గా దీన్ని రీప్లేస్ చేసామని కనిపెట్టారు. బట్ 1950s వచ్చేసరికి పీపుల్ ఇన్ బాడీ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీ లైక్ ఆర్నాల్డ్ ష్వార్జ్నెగర్ ఆర్ దీస్ పీపుల్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్, దే రియలైజ్ దట్ దిస్ స్పెసిఫిక్ ఇంజెక్షన్ ఆర్ దిస్ స్పెసిఫిక్ హార్మోన్ can make you build muscle faster for the same amount of effort. So that's where it went into bodybuilding industry. Muscle building, aesthetically looking bigger. But the matter of fact ఏంటంటే, even before the invention of steroid, this is something what I've been very vocal about. Steroid invention కంటే ముందే people have built great bodies. Yeah. For example 1970, 1900sలో if you just Google, if you just AIలో Google చేస్తే బాడీ బిల్డర్స్ ఇన్ 1900s ఇన్ ఇండియా అని కొడితే యూ విల్ ఫైండ్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ బాడీ బిల్డర్స్ హూ ఆర్ లైక్, ఆ మాత్రం బాడీ ఇప్పుడు బిల్డ్ చేయాలంటే స్టెరాయిడ్ కంపల్సరీ అంటారు, ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ వల్ల. అంటే మరి స్టెరాయిడ్ లేనప్పుడు అంత మంచి బాడీలు బిల్డ్ చేసినప్పుడు 100 ఏళ్లలో మన బాడీలో ఏం మారిపోయిందని? యూ కెన్ స్టిల్ బిల్డ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మజిల్ విత్ అ ప్రాపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ట్రైనింగ్, బట్ ఇట్ మై టేక్ లాంగర్ టైమ్. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పీపుల్ ప్రాక్టికలీ అండర్స్టాండింగ్ దట్ మజిల్ బిల్డింగ్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై ఎనీవన్ depending upon the genetical constraint, and you have to give the right amount of nutrition, sleep and training to them.
బట్ ఎప్పుడైతే నాకు టైం లేదు, తక్కువ టైంలో చేయాలి, ఎంత మజిల్ పెరిగిపోవాలి, అంత మజిల్ పెరిగిపోవాలి, ఎంత బల్కీ కనబడిపోవాలి అనుకున్న వారికి కొంచెం ఆ టైం కన్‌స్ట్రెయింట్, యాస్థెటికల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమోషనల్ యాహ్! ఆస్పెక్ట్ ఉంటదో, దీస్ ఆర్ ద సేమ్ పీపుల్ హూ గెట్ ఇంటు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. అండ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ అవేర్‌నెస్ కూడా లేకపోవడం వల్ల, ఇప్పుడు ఒక టీనేజర్ జిమ్‌కెళ్ళాడనుకో, "అరే! నువ్వు మజిల్ పెంచుకోవాలంటే కంపల్సరీ స్టెరాయిడ్ తీసుకోవాలి. లేకపోతే అప్పుడు నీకు అంత మంచి బాడీ రాదని" అంటారు. అక్కడ హెల్త్ పర్స్పెక్టివ్ పక్కన పెడితే, యాస్థెటిక్ పర్స్పెక్టివ్ వచ్చేసి, ద కైండ్ ఆఫ్ ఓవర్ డూయింగ్ థింగ్ అండ్ దీస్ ట్రైనర్స్ ఆల్సో వేర్ దే నో దట్ ఇది తీసుకుంటే ఇది అవుతదని తెలుసు కానీ, ఇది తీసుకుంటే ఎందుకు అవుతది? ఎలా అవుతది? దేనివల్ల అవుతది? అండ్ దాంతో పాటు దాని తాలూకా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అని ఎవరికీ సజెస్ట్ చేసేవాళ్ళు ఎవరికీ కూడా బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండదు. చాలా తక్కువ మందికి ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటది. చాలా తక్కువ మంది ఇండస్ట్రీలో కూడా దోస్ కోచెస్ హూ ఆర్ సజెస్టింగ్ స్టెరాయిడ్స్ చాలా చాలా తక్కువ మందికి ఎంత డోసేజ్‌లో తీసుకోవాలి? ఎలా తీసుకోవాలి? ఎంత తీసుకుంటే ఎంత అవుతది? అని ఒక అవగాహన ఉంది. మిగతా వాళ్ళందరికీ మాత్రం ప్యాంట్ నికాలో, సిరింజ్ డాలో అన్న మోడే తప్ప ఎవ్వడికి కూడా ఈ నాలెడ్జ్ లేదు. అండ్ చాలామంది ఇఫ్ దే సీ న్యాచురల్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్ దట్స్ ద రీజన్ అరే! ఇది పక్కా స్టెరాయిడ్ అంటారు. అవును. ఎందుకంటే పీపుల్ ఆర్ మేడ్ టు బిలీవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ న్యాచురల్లీ పాసిబుల్. బట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ 100 years back people have built great bodies even దెర్ without ఈస్ steroids. కోడి రామమూర్తి ఫ్రమ్ ఉత్తరాంధ్ర. అవును. ట్రైన్ లాగిన ఆయన యూజ్డ్ టు Exactly. బి బాడీ He బిల్డర్. built muscle even without the influence of steroids just through food and training and sleep. యాహ్! The basic fundamentals are strong. So people need to get aware that steroids are not necessary to build body. TRT therapies are like life-saving and quality-improving therapies only for specific conditions, not for everyone. అండ్ రెండో ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే టెస్టోస్టెరోన్‌తోని ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ అదర్ హార్మోన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మెలటోనిన్ సప్లిమెంటేషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, మన బాడీ తాలూకా న్యాచురల్ మెలటోనిన్ ప్రొడక్షన్ బ్లంట్ అవ్వదు. కానీ టెస్టోస్టెరోన్‌తో ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ టెస్టోస్టెరోన్, ఎక్సోజెనస్ టెస్టోస్టెరోన్ ఎట్ ఎ వెరీ హైయర్ లెవెల్. హైయర్ లెవెల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యాచురల్ లెవెల్ ఒక 600-700 ఉంటే నాకొక 599, 600 ఉంది నాది మొన్న టెస్ట్ చేశా. ఏజింగ్ బట్టి ఆ! టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్స్ అనేది ఉంటుంది. న్యాచురల్‌గా నాకొక 600 ఉంది. నా టెస్టోస్టెరోన్ లెవెల్ 1500, 2000 ఉందనుకో, దట్స్ డెఫినెట్‌లీ హీస్ అండర్ ద ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ స్టెరాయిడ్స్ అని అర్థం. బట్ అక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ద లెవెల్ రైజింగ్ అప్. ఎప్పుడైతే అంత హై లెవెల్‌లో రైజ్ అయిందో యువర్ బాడీ హాస్ ఎ మెకానిజం టు కట్ డౌన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ టెస్టోస్టెరాన్. సో వన్స్ యూ కమ్ ఔట్ ఆఫ్ ఇట్ టు రివైవ్ ద న్యాచురల్ టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్స్ చాలా మందికి ఆగిపోతుంది. అండ్ చాలా మందికి దానివల్ల డిప్రెషన్ సిమ్టమ్స్ గానీ, లేకపోతే టెస్టోస్టెరాన్ లో ఉండడం వల్ల ఇచ్చే లో లైబిడో ఇష్యూస్ గానీ, ఎరెక్షన్ ఇష్యూస్ గానీ, ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. అండ్ ఇదొక్కటి కాదు, సడెన్ లో టెస్టోస్టెరాన్ పడిపోవడం వల్ల హార్ట్ ఇష్యూస్ రావడం, కొలెస్ట్రాల్ ఇష్యూస్ పెరిగిపోవడం, ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. బాడీ ఫ్యాట్ సడెన్‌గా పెరిగిపోవడం, ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. సో, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే లాంగ్ రన్‌లో ఏదో ప్రస్తుతానికి షార్ట్ టర్మ్‌లో నువ్వు బాడీ చూపించుకోవడం చేస్తున్నావు తప్ప, లాంగ్ రన్‌లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ బ్యాడ్ ఫర్ యూ వెన్ యూ ఓవర్ డోస్ ఇట్. If you're going through HRT therapy, if you're 40 plus or 50 plus and you want to go to HRT therapy, please consult your endocrinologist. Take a proper consultation and then get it done. Simple. సో సింపుల్ కంక్లూజన్ ఈస్ ఆరోగ్యపరంగా వాడితే తప్పదు Hmm. ఫర్ హార్మోన్స్ ప్రొడక్షన్. సెకండ్ మెడికల్ ప్రొఫెషనల్ సూపర్విజన్లో మాత్రమే ఆమె తీసుకోవాలి. తీసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద 2 మెయిన్ పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ దిస్ డిస్కషన్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ కంటెక్స్ట్ చెప్తాను. దేర్ ఈస్ ఎ న్యూస్ విచ్ ఐ హర్డ్. ఈ స్టెరాయిడ్స్ ఇస్తూ ఒకే ఇంజెక్షన్ అందరికీ వాడడం వల్ల ఎయిడ్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఓ జిమ్స్లో కామన్ ప్రాక్టీస్కి ఇది ఉండేది. అరే ఈ సిరింజ్ కడిగేసి వాడేసారా, కామన్ సెన్స్ లేక అవేర్నెస్ లేక కడిగేసి వాడేసుకోరా, స్టెరైల్ చేయకుండా అదే ఇంజెక్షన్స్ వాడి ఎయిడ్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సూపర్, పీపుల్ ఆర్ క్రేజీ. టు ఎక్స్ట్రాపోలేట్ దిస్, ద ఫౌంటైన్ ఆఫ్ యూత్, హ్యూమన్ గ్రోత్ హార్మోన్, దీని అబ్యూస్ కూడా చాలా ఈ మధ్యన కేసెస్ ఎక్కువ చదువుతున్నాం. హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్స్ అని లేదా వాట్ ఎవర్ ద ఆర్గాన్ ఇష్యూస్. దీనిపైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? See, it's not a fountain of youth per se, but it doesn't have any anti-aging effects. But what it does is, usually human growth hormone మీ తాలూకా ఆర్గాన్ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సమ్టైమ్స్ బోన్ సైజ్ని అయితే బోన్ డెన్సిటీని కూడా చాలా ర్యాపిడ్గా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అందుకే ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా మీరు హ్యూమన్ గ్రోత్ హార్మోన్ చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ తాలూకా ఫేషియల్ స్ట్రక్చర్ కూడా కొంచెం మారిపోతుంది. చిజిల్ జా కూడా కాదు, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ లిటిల్ బిగర్. హెడ్ విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ లిటిల్ బిగర్. నోస్ షేప్ మారిపోతుంటుంది. బోన్ లెంగ్త్ పెరుగుతుంటుంది. సో బోన్ హెచ్‌జిఏ చేంజ్ చేస్తదంటే మీ బోన్ లెంగ్త్ ఏమాత్రం కొంచెం డిఫర్ అయిందనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ యూ హావ్ మోర్ స్పేస్ టు బిల్డ్ మోర్ మజిల్. దట్స్ వాట్ టెస్టోస్టెరాన్ డస్. సో దట్స్ ద రీజన్ ఎప్పుడైనా సరే వీళ్ళు గ్రోత్ హార్మోన్స్ తీసుకుంటున్నారంటే దే యూజువల్లీ టేక్ ఇట్ విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హెచ్‌జిహెచ్ అండ్ టెస్టోస్టెరాన్. అట్లాగా. సో
అగైన్ హెచ్జిహెచ్ కూడా దిస్ అ రీజన్ దే ఇన్వెంటెడ్ ఇట్. Hmm. అగైన్ ఇట్స్ ఎ లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్, బట్ పీపుల్ అబ్యూజ్ ఇట్. అండ్ అబ్యూస్కి వచ్చిన ఇదేంటంటే హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్, లివర్ ఎన్లార్జ్మెంట్, ఇంటెస్టైన్ ఎన్లార్జ్మెంట్. అండ్ ఎనీహౌ ఎనీ పర్సన్ ఇన్ ద బాడీ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీ యూ బీన్ యూజింగ్ హెచ్జిహెచ్, క్లియర్ ఇండికేషన్ ఏంటంటే వాళ్ళ అబ్డోమన్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు సూపర్ రిబ్డ్ ఉంటారు పైనంతా. అవును. ఇది మాత్రం ఇలా పొట్టేలా ముందుకుంటుంది. అవునవును. యాబ్స్ కనబడుతుంటాయి పొట్ట మీద, మళ్ళీ పొట్టేలా ముందుకుంటూ ఉంటుంది. Because of the పిక్చర్ ఆఫ్ organ enlargements inside. ఆర్గన్ ఎన్లార్జ్మెంట్. సో దీనివల్ల లాంగ్ టర్మ్‌లో చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అండ్ సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వెన్ యూఆర్ ఇన్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ హెచ్‌జీహెచ్ అండ్ యూఆర్ ఓవర్ డోజింగ్ ఇట్, యూ ఆర్ బౌండ్ టు బి టైప్ 2 డయాబెటిక్. Okay. ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. Hmm. బికాజ్ ఇట్స్ ఇన్సులిన్ లైక్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. లైక్ హ్యూమన్ గ్రోత్ హార్మోన్ అండ్ ఇన్సులిన్ లైక్ గ్రోత్ హార్మోన్ is more or less it will start influencing the way your insulin resistance develops. So yeah. సో మోస్ట్ రిలవెంట్ టాపిక్ ఒకటి కవర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. మన 20స్లో ఎర్లీ 30స్లో ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అయినా ఏదైనా ఎంతో కొంత మేనేజబుల్గా ఉంటుంది. చాలా రీసెంట్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ద పాపులేషన్ సమ్ ఆర్ ద అదర్ వే ఎఫెక్ట్ అయ్యింది ఏంటంటే డయాబెటీస్ ఈజ్ రైజింగ్ ఇన్ లేట్ 30s. Hmm. లైఫ్ స్టైల్ ఇంటర్వెన్షన్ రిలేటెడ్గా ఉండే ఏ డిసీజ్ అయినా, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, డయాబెటీస్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, కార్డియోవాస్కులర్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, ఇవి చాలా రైజ్లో ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ లిపిడ్ ప్రొఫైల్స్ పాడైపోవడం, బ్యాడ్ స్లీప్, విపరీతమైన యాంగ్జైటీ అండ్ డిప్రెషన్లో చాలా పీపుల్ స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉండడం. వాట్ యూ థింక్, వాట్ ఇస్ ద మేజర్ రీజన్ ఫర్ ఇట్? See, all these things what you told, Hmm. diabetes, BP, cholesterol, triglycerides, Hmm. ఇవన్నీ కూడా they come under the umbrella term called metabolic syndromes. Yeah. Right? So what is a metabolic syndrome? To be very simple, మీరొక మెషిన్‌ని Hmm. దాని రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్, దాని ఫ్యూయల్, దాని లూబ్రికేషన్ సరిగ్గా చూసుకోకుండా మెయింటైన్ చేస్తే ఎలా ఉంటదో, సరిగ్గా అన్నీ మెయింటైన్ చేస్తే ఎలా ఉంటదో అంతే డిఫరెన్స్. Hmm. సో ఫండమెంటల్లీ మీరు మీ బాడీని చూసుకునే విధంగా చూసుకుంటూ ముందుకెళ్తే నీ గ్లూకోజ్ కంట్రోల్ మంచిగా ఉంటది. నీ లిపిడ్ కంట్రోల్ మంచిగా ఉంటది. నీ తాలూకా థైరాయిడ్ ఫ్లక్చుయేషన్, హార్మోన్ ఫ్లక్చుయేషన్ మంచిగా ఉంటది. అవన్నీ కూడా ఆప్టిమల్‌గా రన్ అవుతాయి. Hmm. ఎప్పుడైతే నీ లైఫ్ స్టైల్‌ని మార్చుకొని కొంచెం దానికి అన్‌ఈవెన్ సిట్యుయేషన్స్‌ని ఇచ్చావో, యూ విల్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఇన్ ద వే యువర్ బాడీ ఈస్ వర్కింగ్. That is typically your body is not working optimal. Hmm. Your body is striving to make itself optimal, and your conditions what you have in your life which you're giving your body, it is not allowing it to. Got it. సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లూకోజ్ సంగతే తీసుకుంటే, మన బ్లడ్‌లో ఒక సర్టెన్ లెవెల్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్‌ని మెయింటైన్ చేయాలి అన్నది మన బాడీ డిజైన్ అయిపోయింది. Hmm. Hmm. హోమియోస్టాసిస్ అంటాం. Yeah. Not just glucose, any fluids in the body will be regulated in a certain way, and your body is tuned and designed to it. గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? ఒకసారి నువ్వు ఫుడ్‌ని తిన్నాక అది బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి గ్లూకోజ్ కింద జాయిన్ అయిన తర్వాత గ్లూకోజ్ విల్ స్టార్ట్ గెట్టింగ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ సెల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ త్రూ ఇన్సులిన్. Hmm. అది లిమిట్‌లో ఉన్నప్పుడు ఓకే. ఇన్సులిన్ ఎక్కువ జనరేట్ చేయదు. మామూలుగా వెళ్ళిపోతుంది. లిమిట్ దాటినప్పుడు ఇన్సులిన్ జనరేట్ చేసి దాన్ని నార్మల్ లెవెల్‌కి తీసుకురావడానికి ఇన్సులిన్ జనరేట్ చేస్తది. సో, ఒక నార్మల్ లెవెల్‌లో మెయింటైన్ అవ్వాలి. దాని గోల్, బాడీకి తాలూకా గోల్. బికాస్ ఆఫ్ యూ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫుడ్ ఇంటేక్, యువర్ స్ట్రెసెస్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్, ఈవెన్చువల్లీ నీ షుగర్ లెవెల్స్, మీ ఫుడ్ ఇంటేక్ పెరిగి నీ షుగర్ లెవెల్స్ కూడా రైజ్ అవుతూ ముందుకెళ్తున్నాయి. ఎంత రైజ్ అవుతూ ముందుకెళ్తున్నాయంటే ఇన్సులిన్ సెక్రీషన్ కూడా పెరుగుతూ వెళ్తుంది. అవును. ఒక పక్క షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఒక పక్క ఇన్సులిన్ సెక్రీషన్ పెరుగుతుంది. అండ్ ఈ షుగర్ లెవెల్స్‌ని కంట్రోల్ చేయడానికి లాంగ్ టర్మ్‌కి ఇన్సులిన్ ఎలివేటెడ్ అయ్యి ఉంటుంది. Hmm. సో, ఇట్స్ ఆల్ యువర్ బాడీ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు కోప్ అప్ విత్ ఇట్. నువ్వు పొద్దున గ్లూకోజ్ హై చేస్తున్నావు, మధ్యాహ్నం అలా యువర్ కంటిన్యూస్‌గా ఫుడ్ ఇంటేక్ చేస్తున్నావు ఎవ్రీ డే. పెరిగిపోతూ వెళ్తుంది. అండ్ ఈవెన్చువల్లీ బాడీ ఈస్ ట్రైయింగ్ టు కోప్ అప్ విత్ ఇట్. యువర్ బాడీ డజంట్ వాంట్ ఇట్ టు హ్యాపెన్. సో, దట్స్ ద రీజన్ యువర్ ఇన్సులిన్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. యువర్ ఇన్సులిన్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు మన సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే, సెల్స్ ఒక సర్టెన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్‌ని యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ స్టాప్ రెస్పాండింగ్ ఫర్ ఇట్. అంటే ఇన్సులిన్ ఈస్ బేసికలీ లైక్ కీ అండ్ లాక్ థింగ్. ఇన్సులిన్ విల్ యాక్చువల్లీ టేక్ ద గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ టు యువర్ సెల్, బికాజ్ ఇన్సులిన్‌ని రికగ్నైజ్ చేసి లాక్ ఓపెన్ చేస్తది అండ్ ద గ్లూకోజ్‌ని సెల్ లోపలికి తీసుకెళ్తది. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఫండమెంటల్ ఫిజియాలజీ. నౌ ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్సులిన్ హైయర్ లెవెల్‌లో ఉందో, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లాక్ ఓపెన్ చేయడానికి అగైన్ అనాలజీ, Hmm. డోంట్ టేక్ ఇట్ స్ట్రెయిట్ అవే. ఒక లాక్ ఓపెన్ చేయడానికి ఒక కీ ఉంటే ఓకే. నీ దగ్గర 10 కీలు ఉన్నాయనుకో ఏమవుతది? Yeah. ఏది ఓపెన్ అవ్వదు. ఆర్ ఓపెన్ అవ్వడానికి టైం పడుతది ఆర్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. సో, దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ విత్ యువర్ ఇన్సులిన్ అండ్ యువర్ సెల్స్. ఈవెన్చువల్లీ యువర్ సెల్స్ స్టార్ట్స్ బికమింగ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్. ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కండిషన్ పెరిగి డయాబెటిస్ కింద మారుతుంది. నౌ ఇదంతా కూడా ఇట్స్ జస్ట్ బికాస్ యూ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. దిస్ ఈజ్ నాట్ న్యాచురల్ ఏజింగ్.
It is not natural aging. It is basically you're creating conditions in your body which is accelerating the aging. Just because of my bad habits. Ante. Okay. Point number 1. This is one way to look at type 2 diabetes. No, type 1 diabetes ఉంది. Type 1 diabetes is autoimmune kind of an autoimmune condition where మీకు ఇన్సులిన్ జనరేట్ అవ్వదు. థెరపీ ఇస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్, వాళ్ళని ఏం చేయలేం. Where you have to take exogenous insulin outside. Yeah. But type 2 diabetes is purely because of 95% is purely because of, again, 95% and లెక్కలో చెప్పినాను, that's my understanding. Yeah. Maybe I might be little wrong here and there with the parameters, but 95% is mostly because of your lifestyle. At least till the science tells it is lifestyle. Lifestyle. నా లైఫ్ స్టైల్ అనేసరికి చాలా వస్తాయి. Yeah. రైట్. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ క్వశ్చన్, ఈ 30 years ఆఫ్ ఏజ్లో వీళ్ళకి ఎలా వచ్చేస్తున్నాయి అంటే, నేను ఇది 2 విషయాలుగా చెప్తా బ్రో. ఏమవుతుందంటే, మన పేరెంట్స్ టైంలో, ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్కి డయాబెటీస్ ఉందని బయటపడింది, ఒక 40కో 50కో బయటపడింది. అంటే యూస్ టు బి 50s జనరల్గా ఒక చెప్తా, 20 ఏళ్ళ అది కూడా క్రితం. చెప్తా. Yeah, yeah. 40-50కి బయటపడింది అనుకుందాం. వాళ్ళకి బయటపడే టైంకి చాలా హై లెవెల్లో బయటపడుతుంది. అవును, అవును. If you- Yeah, yeah, yeah. దాని అర్థం ఏంటి? వాళ్ళకి లాస్ట్ అంత హై లెవెల్లో బయటపడిందంటే లాస్ట్ 10 years నుంచి ఉన్నట్టే కదా. They're not treating it or they're ignoring it. Yeah. దే డింట్ ఈవెన్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. సో డయాబెటీస్ లాంటి మెటబాలిక్ సిండ్రమ్స్తో ప్రాబ్లం ఏంటంటే, అట్లీస్ట్ హై బీపీకి అయినా సరే కొంచెం బీపీ రైజ్ అవడం ఇవన్నీ తెలుస్తాయి. డయాబెటీస్ దానికి ఏంటంటే మొత్తం ముదిరేంత వరకు కూడా బయటపడవు అవును, సింప్టమ్స్. మన వాళ్ళు కళ్ళు తిరిగి పడిపోయేదాకా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళరు వెళ్తారు. basically. సో మన ప్రీవియస్ జనరేషన్కి ఏమైందంటే, దే డింట్ హ్యావ్ టెస్టింగ్ మెకానిజం సో ఈజీ. Yeah. అండ్ ఇట్ వాస్ నాట్ సో చీప్ యాజ్ ఇట్స్ చీప్ రైట్ నౌ. Yeah. ఒకప్పుడు ఒక టెస్ట్ చేయించాలంటే జస్ట్ షుగర్ టెస్ట్కి 1000 రూపాయలు తీసుకుంటా రేంజ్ ఉంటే, ఇప్పుడు 1500కి 2000కి మొత్తం ఓవరాల్ బాడీ టెస్ట్లు వచ్చేస్తున్నాయి. Oh. సో ద ఫీజిబిలిటీ వాజ్ నాట్ దేర్. అండ్ ఏదో ఒక సిమ్టమ్ బయటపడితే తప్ప డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ చెప్పారు, ఓకే అమ్మ టెస్ట్ చేయించండి షుగర్ లెవెల్, అప్పుడు బయటపడేది, అప్పటికే ముదిరిపోయేది. బట్ ద రీజన్ ఈజ్ మేబీ ఇప్పుడు 50కి బయటపడి ఉంటే వాళ్ళకి 35-40 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు కదా, పాసిబుల్. టెస్ట్ చేయించలేదు. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఇప్పుడు టెస్టింగ్ మెకానిజమ్స్ పెరిగాయి. Everybody is aware that they have to get their blood work done. That's the reason 25 to 35 age group lo there is a lot of testing which has increased, Yeah. which made people to realize that people even at the early stage are getting type 2 diabetes. And that has increased. Ratio increase అయిపోయింది. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అయింది? Again, I would straight away relate it to the kind of conditions what people have right now. Lack of sleep. Because స్లీప్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల యువర్ గ్లైసెమిక్ కంట్రోల్ కెన్ కమ్ డౌన్ బై 20%. ల్యాక్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అండ్ మజిల్. Muscle is one of the longitudinary organ where it Yeah. can store good amount of glucose. It can use glucose. అది వాడట్లే జనాలు, అది పెంచుకోవట్లే జనాలు. సో మజిల్ లేదు. థర్డ్, హయ్యర్ బాడీ ఫ్యాట్. ద అమౌంట్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్యాట్ యూర్ హ్యావింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యువర్ ఇన్సులిన్. అండ్ ఇన్సులిన్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, that is the starting point where it can lead to different other metabolic syndromes. So obviously over body fat, having a lot of midsection like visceral body fat in the midsection can actually influence your pancreas, influence your organs. And finally is your stress level management. So obviously 20 years back, 30 years back ఉన్న stress levels చూసినా, ఇప్పుడు stress levels చూసినా, it's almost 3-fold or 2-fold of the kind of stress levels what we guys are having. Of course our quality of life, అంటే స్పెండింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ లైఫ్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్, దాంతోపాటు స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మళ్ళీ మనకున్న అలవాట్లు స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ యాడ్స్ అప్ టు ఇట్. సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ అ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్. మీరు మీ మెషిన్ని సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయలేదు కాబట్టి మీ మెషిన్కి రిపేర్లు వచ్చాయి. సో ఈ మెషిన్ని 20 to 30 మధ్యలో విపరీతంగా బింజ్ ఆల్కహాల్ చేసి పాడు చేసేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పటికి కూడా. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ఆ స్పిరిట్స్లో కూడా మళ్ళీ చీప్ స్పిరిట్స్ తాగి ఇంకా రెగ్యులరైజ్ అయిపోయి అడిక్ట్ అయిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది 35-40స్కి కిడ్నీస్ పోయో లివర్ పోయో చచ్చిపోతున్నారు. సో వాట్ యూ సజెస్ట్ ఫర్ దీస్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ యంగ్ ప్రొఫెషనల్ బ్యాంకర్స్ ఎక్సెట్రా, ఈ 20 to 30ని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటే దే కెన్ కంటిన్యూ దీస్ విత్, అంటే see I'm not suggesting anyone to do these things, but people if they want to continue, if they want to enjoy that socialing etc. See, end of the day, alcohol is a known toxic. It's like documented very well that alcohol is the root cause for many cancers. Alcohol can damage your liver. ఇవన్నీ కూడా చాలా డాక్యుమెంటెడ్, అందరికీ తెలిసిన It విషయం. can damage from hair to toe, everything. బట్ అయినా సరే ఒక సోషలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్లో నేను ఆల్కహాల్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నప్పుడు, యాజ్ ఎ ఫిట్నెస్ కోచ్, అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ బీయింగ్ ఎ సైంటిస్ట్ హియర్, నాట్ బీయింగ్ ఎ డాక్టర్, యాజ్ ఎ ఫిట్నెస్ కోచ్ చెప్తున్నా, ఇఫ్ యూ స్టిల్ వాంట్ టు హ్యావ్ ఆల్కహాల్ దేర్,
Then these are few things what I need you to follow. First thing, hydration is the most important thing because alcohol dehydrates you. Second thing ఏంటంటే every glass of alcohol you're drinking, even if it's a spoon of alcohol you're drinking, it can disrupt your sleep cycle. సో చాలామంది మనం ఏమనుకుంటారంటే రాత్రిపూట 2 పెగ్గులేసి తాగితే మనకు మంచిగా నిద్ర పడుతుంది, నెక్స్ట్ రోజు మార్నింగ్ లెగుస్తాను, నేను ఫ్రెష్గా లెగుస్తాను అనుకుంటారు. కానీ ఇఫ్ యూ నోటీస్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ డ్రింక్ ఆల్కహాల్ వేకప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ నీ డే అంతా ఫ్రెష్గా ఉండదు. ఎందుకు అంటే ఇట్ డిస్టర్బ్స్ యువర్ రెస్టింగ్ హార్ట్ రేట్, your REM sleep cycle and everything, which eventually is not allowing you to recover. Yeah. So night drinking alcohol is something what people need to avoid it. Even if they have to drink it, keep it very minimal. Or మీరు 12 o'clockకి పడుకుంటాను అనుకుంటే మేబీ 6 o'clock or 7 o'clock if you can finish off your alcohol, give some time for your body to let it out, recover and then get some sleep. At least sleep cycle కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది. లేదా మధ్యాహ్నం ఒకవేళ ఒక 2-3 పెగ్స్ తీసుకున్నా రాత్రికి కొంచెం వీన్ ఆఫ్ టైం ఇవ్వగలిగితే at least better than you just having 3 pegs of alcohol straight away hitting the bed. Got it. Again, ఇది బెస్ట్ అని చెప్పట్లే. పలరాలు కొట్టుకోవడానికి ఏరైనా ఒకటే. Yeah. 100. కొంచెం చిన్నరాయి తీసుకుంటే తక్కువ డ్యామేజ్ అవుతుంది అంతే. ద పాయింట్ ఈజ్ ఆపే పరిస్థితి అలాగా లేదు. మంచి చెప్తే ఎవడు వెండు. అట్లీస్ట్ చేసే పన్నైనా లిమిటెడ్గా చేసి జాగ్రత్తగా హార్ట్ని బాడీని కాపాడుకోగలిగితే థింగ్స్ విల్ అట్లీస్ట్ లాస్ట్ లాంగ్. సో ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ అగైన్ నేనేదో ఒక పతిట్లా మాట్లాడను, లేకపోతే సెయింట్లా మాట్లాడను. ఈవెన్ కాలేజ్ ఎదుగుతున్న టైంలో నేను ఆల్కహాల్ తీసుకున్న రోజులు ఉన్నాయి. అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ వాట్ ఐ హవ్ రియలైజ్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 3 years. మై బాడీ ఇజంట్ టేకింగ్ అప్ ఆల్కహాల్ యాజ్ ఇట్ యూస్ టు టేక్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే. ఒక 2025లో ఆల్కహాల్ని హ్యాండిల్ చేసే విధంగా ఇప్పుడు నా బాడీ హ్యాండిల్ చేయట్లేదు. నేను ఓపెన్గా చెప్తా ఇది. సో మై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ మై ఇంక్లినేషన్ టువర్డ్స్ ఆల్కహాల్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ I would say it's almost, if it used to be 10 and it's 1 now. Okay. ఎందుకంటే I've realized the fact that post 30 I need more recovery. నేను ఎంత హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా, ఎంత ఇది చేస్తున్నా, ఎంత కాదన్నా ఐఎమ్ అండర్గోయింగ్ ఏజింగ్. 30 to 40 or 30 to 45 it will be a rapid aging phase where that's where people start getting more aged thing. The only option what I can do is slow down my aging. I can't reverse age. Reverse age is a term what is very wide popular right now, but na understanding prakaram you can't be a 40, you can't be a 25 being a 40. Rather you can be a 40 how naturally 40 has to be. అంటే మనకి 40 ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ముసలోళ్ళు అయిపోయి మొహం రింకిల్స్ వచ్చేసి ఇట్లా ఉండడం అన్నది ఒక ఇమేజ్ వచ్చింది. కానీ జనరల్గా హెల్దీగా ఉంటే 40లో కూడా నువ్వు చాలా యంగ్గా ఉండొచ్చు. That's how your men have that advantage because of testosterone. 30 to 50 they can manage some or the other, not just men, even for women kuda at a certain point of before maintenance they can be young. So 40 లో యాక్చువల్లీ చెప్పాలని నువ్వు ఇలా ఉంటావు బికాస్ ఆఫ్ నీ అలవాట్ల వల్ల నువ్వు అలా ఉంటున్నావు. ఎగ్జాక్ట్లీ దాన్ని జనాలు రివర్స్ ఏజింగ్ అనుకుంటున్నారు. ఈజ్ మై అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఏజింగ్. సో ఏజింగ్ ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్. అందరూ చనిపోవాల్సిందే. లూపును తప్పించుకోవాలి. ద ఓన్లీ థింగ్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ స్లో డౌన్ ద ఏజింగ్ ఆఫ్ యువర్ సెల్స్ ఆర్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఎట్ ద నాట్ ఇఫ్ నాట్ ఫర్ స్లో డౌన్ అని చెప్పే కంట అది న్యాచురల్గా ఎలా ఏజ్ అవ్వాలో అలా ఏజ్ అయ్యేలా చేయగలవు. దాన్ యాక్సిలరేటింగ్ ఇట్. వాట్ డస్ యువర్ సెల్స్ యాక్సిలరేట్? హౌ డస్ యువర్ సెల్స్ యాక్సిలరేట్ విత్ ఏజింగ్? బేసికల్లీ నీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్, నీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, నీ ఆక్సిడేషన్ లెవెల్స్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ high amount of this junk food and everything, and your exercise, your sleep, everything impacts that aging ni. So alcohol, insulin resistance accelerates your aging. ఒక యాంగిల్లో తీసుకోండి. Got it. సో చైనీస్లో ఒక సేయింగ్ ఉంది జనరల్గా, ఈ 10 ఏళ్ళు ఏం చేస్తావో నెక్స్ట్ 10 ఏళ్ళు నీ జీవితం అలా ఉంటుంది అంటారు. లైక్ 10 years of your financial understanding gives you good money, or 10 years of taking health care gives you good health for the rest of 10 years. So as you mentioned, 30s and 40s అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం ఫర్ మెన్ ఆర్ విమెన్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ కెరియర్ వైజ్. ఫినాన్షియల్గా ఒక స్టేబుల్ జోన్కి రీచ్ అవ్వడానికి, సెటిల్ అవ్వడానికి, పిల్లల్ని ప్రాపర్గా పెంచుకునే పరిస్థితి, ఎస్పెషలీ 30 to 40 ఏజింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్పెసిఫిక్గా మీరు సజెస్ట్ చేయమంటే ఈ 30 to 40 ఈ మెన్ ఆర్ విమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి ఏం సజెషన్ ఇస్తారు? వాట్ దే హ్యావ్ టు డూ? సింపుల్. నేను ఇప్పుడు అదే ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నాను కాబట్టి నేనేం చేస్తానో చెప్తా, రాదర్ దాన్ మీ గివింగ్ ర్యాండమ్ సజెషన్స్.
నేను అది మెయింటైన్ చేయడానికి ఏం చేయాలో చెప్తే అట్లీస్ట్ పీపుల్ విల్ కైండ్ ఆఫ్ కనెక్ట్ అనుకుంటున్నాను. గెట్ ఇట్? ఐఎమ్ 35 years old right now, రైట్? ఐఎమ్ ఎట్ మై పీక్ ఆఫ్ మై కెరీర్. Yeah. Like, I'm dealing with celebrities, I'm earning good amount of money, and you name a restaurant, the costliest restaurant in Hyderabad, I can afford to have them daily. Yeah. అంటే నేను ఎకనామిక్‌గా కొంచెం అంత స్టెబిలైజ్ అయ్యాను. Yeah. కానీ ఈ 30-40 మధ్యలో నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే, ఐఎమ్ హాఫ్ ఆఫ్ దట్ డెకేడ్, రైట్? నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే, నీ బాడీకి ఇవ్వాల్సింది నువ్వు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆ రా మెటీరియల్, ఆ రూట్ థింగ్స్ ఏవైతే కావాలో నీ బాడీకి అవి నువ్వు ఇవ్వాల్సిందే. ఇస్తే నీ బాడీ ఆప్టిమల్‌గా పనిచేస్తది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అరే నా దగ్గర డబ్బులున్నాయి కదా, నేను ప్రతిరోజు బయట తింటా, ప్రతిరోజు ఈ రెస్టారెంట్‌లో తింటా, ఆ రెస్టారెంట్‌లో తింటా అంటే తింటా. ఏమవుతుంది? యూఆర్ నాట్ గివింగ్ ద రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ టు ద బాడీ. యూఆర్ నాట్ గివింగ్ ద రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్లీప్ టు ద బాడీ. యూఆర్ నాట్ గివింగ్ ద రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ టు ద బాడీ. నీ మెషిన్‌కి నీకు కావాల్సిన స్పేర్ పార్ట్‌లు నువ్వు ఇవ్వనప్పుడు అది ఎందుకు పనిచేస్తది? సో, ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ స్టార్ట్ ఏజింగ్. సో, నేను పెట్టుకుంది ఏంటంటే, ఐ హావ్ ఎ వెరీ స్ట్రెస్‌ఫుల్ లైఫ్ బ్రో. అంటే క్లయింట్ కాల్స్ అవనివ్వండి, కొత్త క్లయింట్స్ అవనివ్వండి, పర్సనల్ ట్రైనింగ్ సెలబ్రిటీ క్లయింట్స్ అవనివ్వండి, కంటెంట్ క్రియేషన్ అవనివ్వండి. ఇట్ ఈస్ ఎ హసల్ డే ఇన్ డే ఔట్ ఫర్ మీ. ఏ రోజు ఎలా గడుస్తుందో కూడా నాకు తెలియట్లేదు. అండ్ దేర్ ఆర్ డేస్ వేర్ ఐ స్టార్టెడ్ మై డే ఎట్ 7:00 ఇన్ ద మార్నింగ్, వోకప్ ఎట్ 7:00, 8:00 నా డే స్టార్ట్ అవుతే రాత్రి 12 గంటలకు పడుకున్న రోజులున్నాయి. అంటే లిటరల్లీ స్ట్రెయిట్ 16 hours పనిచేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. బట్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ ఫండమెంటల్స్ నేను స్ట్రాంగ్‌గా పెట్టుకున్నా. ఏంటి? వారానికి 4 days వర్కౌట్ చేయాలి. స్లీప్ 7-8 hours పడుకోవాలి ఎవ్రీ డే. అఫ్‌కోర్స్ ఎవ్రీ డే నేను పెట్టుకొని ఒకరోజు కుదరకపోవచ్చు. బట్ అది నేను కవరప్ చేసుకోవాలి. ఒకరోజు ఏమాత్రం తక్కువ స్లీప్ ఉన్నా మధ్యాహ్నం 1 గంట పడుకోవడానికి ట్రై చేస్తా టు రికవర్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఫుడ్ మ్యాక్సిమం 6 రోజులు నేను ఇంట్లోనే తింటా. ఆ తినేది జాగ్రత్తగా ఎంత తింటున్నాను, ఎలా బ్యాలెన్స్డ్‌గా తింటున్నాను అని చూసుకొని తింటా. నాకు ఇష్టమైన ఫుడ్డే తింటా. బట్ ఆ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనేది మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. స్లీప్ మెయింటైన్ చేసి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఇప్పుడున్న కండిషన్‌లో నేను మేనేజ్ చేయగలను తప్ప తగ్గించలేను. సో, ఏజింగ్ అని మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి మార్కెట్‌లోకి ఎన్ఏడి ప్లస్, హ్మ్. రెసర్వెట్రాల్, హ్మ్. ఎన్ఏడిహెచ్, హ్మ్. ఈవెన్ డయాబెటిస్ మెడికేషన్స్, మెట్ఫార్మిన్. మెట్ఫార్మిన్, హ్మ్. all these different compounds are sold హ్మ్. ఓటీసీ ప్రిస్క్రిప్షన్ లాగా ఓవర్ ద కౌంటర్‌లో దొరికేస్తున్నాయి. దొరికేస్తున్నాయి. పీపుల్ ఆర్ బయింగ్ ఇట్ అండ్ దే ఆర్ కన్జ్యూమింగ్, బిలీవింగ్ రాపమైసిన్ ఒకటి. దిస్ విల్ డిహెచ్, హ్మ్. నా నా బాడీ మెటబాలిజం స్లో డౌన్ అవుతుంది, నా ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది అని చెప్పి మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు వీటిల్ని. ఈ ఏజింగ్ ప్రాసెస్, స్లో డౌన్ యువర్ ఏజింగ్ ఆర్ ఏజింగ్ రివర్సల్ అని మాటలని మార్కెట్లో బాగా పబ్లిసైజ్ చేసి జనాలకి కాంపౌండ్స్ అలవాటు చేస్తున్నారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందో ఎవరికి తెలియదు. సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ దీనిపైన ఎంత ఉంది, ఎవిడెన్స్ ఎంత ఉంది, నో ఇన్ఫర్మేషన్. Hmm. మీ ఒపీనియన్ ఏంటి దీనిపైన? మోర్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ హైప్ అండి. ఓకే. మార్కెటింగ్ స్కామ్ అండ్ మార్కెటింగ్ హైప్. బికాస్ పోస్ట్ కోవిడ్ యాంటీ ఏజింగ్ ఇస్ ఎ థింగ్. అందరూ హెల్తీగా బతికేయాలి, అందరూ మనం ఇదొక్కటి తీసేసుకుంటే మనం ఇంకా హెల్తీగా అయిపోతాం తీస్తున్నాం తప్ప ఫండమెంటల్ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఇవన్నీ కూడా పైన చర్య ఉందా టాప్సే అనే విషయం అర్థం చేసుకోవట్లేదు. పాయింట్. అంటే ఫండమెంటల్ ఫౌండేషన్ ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పిందే, యువర్ స్లీప్ సైకిల్, యువర్ ఫుడ్, యువర్ స్ట్రెస్ అండ్ యువర్ వర్కౌట్స్. దీస్ ఆర్ యువర్ ఫండమెంటల్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ యాంటీ ఏజింగ్ ఆర్ రివర్స్ ఏజింగ్, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్. ఇవి స్ట్రాంగ్ లేకుండా నువ్వు ఏ సప్లిమెంట్ తీసుకుంటే ఏంటి లాభం? పాయింట్ నెంబర్ 1. Now coming to the efficacy of these supplementations, what you mentioned, for example, NMN అంటాము. It's a full form. You can put the full form there. It's a full form ఉంది. NMN is the precursor for NAD+. Yeah. సో NAD+ ఏంటంటే బేసికలీ ఇట్స్ న్యాచురలీ ఫౌండ్ ఇన్ ద బాడీ. ఇది మన మైటోకాండ్రియాలో ఉంటుంది, రైట్? సో NAD+ సర్టన్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ బాగుంటాయి, ఇవన్నీ బాగుంటాయి. ఈ డెఫిషియన్సీ, NAD+ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే లో లెవెల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో వీళ్ళ థియరీ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నేను NMN తీసుకోండి, ఇట్స్ ఎ ప్రీకర్సర్ ఆఫ్ NAD+. సో యూ బాడీ విల్ స్టార్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ NAD+, మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ NAD+. సో దానివల్ల ఏంటంటే మీ మైటోకాండ్రియాస్ ఇంకా బాగా పనిచేస్తాయి, యాంటీ ఏజింగ్లో పనిచేస్తుంది అన్న దీంతో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్, ఈవెన్ దో లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ యువర్ బ్లడ్లో మీకు NAD+ ఎక్కువ ఉన్నా, అది ఎంత అమౌంట్ మైటోకాండ్రియా వాడుకుంటుంది అన్నది ఈ స్టిల్ ఎ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్. పాయింట్ నెంబర్ 1. You relate with it because you're in the pharmacology thing. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, సరే NMN కూడా కాదు, NMN ఎఫికసీ లేదనుకుందాం, బట్ డైరెక్ట్‌గా బ్లడ్‌లోకి మనం NAD+ పంపిద్దాం అంటారు. ఇది కూడా మీ బ్లడ్‌లో NAD+ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయి, విచ్ ఇస్ ట్రూ. బట్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ ఇంటు ద మైటోకాండ్రియా ఇస్ ద క్వెషన్ మార్క్. సో ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్, 'ఐ వాంట్ టు సే' 'ద మైటోకాండ్రియా' ఈస్ ద క్వెషన్ మార్క్. 'ఐ వాంట్ టు సే' 'ద మైటోకాండ్రియా' ఈస్ ద క్వెషన్ మార్క్. సో ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్
హిట్ అండ్ మిస్ సప్లిమెంట్ వేర్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ ఎవిడెన్స్ ఎస్ సచ్. మేబీ నీకు తెలీదేమో, ఎవిడెన్స్ పుడతాదేమో అనుకోవచ్చు. పుట్టినప్పుడు చూద్దాం. పుట్టినప్పుడు చెప్దాం. ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనకు క్రియేటిన్‌కి, వే ప్రోటీన్‌కి ఒక ఎవిడెన్స్ ఉందో, బల్ల కొద్దీ మాట్లాడుతున్నామో, అలా బల్ల కొద్దీ మాట్లాడిన రోజు ప్రమోట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు రేపొద్దున్న ఎవిడెన్స్ వచ్చింది ఇది ఎందుకు పనికిరాదని. అంటే ఇంతకాలం నువ్వు స్కామ్ చేసినట్టే కదా జనాల్ని. సో దీన్ని ఇంకొంచెం పుష్ చేస్తే రీసెంట్ టాపిక్ మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ, దీని మీద కూడా కొన్ని వేల కోట్ల బిజినెస్ ఉంది, ఫార్మస్యూటికల్ కావచ్చు అండ్ ద అదర్ పీపుల్ అరౌండ్ ఇట్. GLP-1 ఇన్హిబిటర్స్, వెగోవి, ఎగోనిస్ట్స్, మౌంజారో, ఇవి ఓజంపిక్, ఇవన్నీ మార్కెట్లోకి ప్రజెంట్ అయితే ఇంకా ప్రిస్క్రిప్షన్లో రన్ చేస్తున్నారు కానీ, బట్ ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకోండి అని చెప్పి పబ్లిసైజ్ చేసేవాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు. యూనో మా కంపెనీ వీ హ్యావ్ నో గ్రూప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్, దే విల్ సజెస్ట్ యూ టు లూజ్ వెయిట్. ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా ఒబేసిటీ ఈజ్ అ డిసీజ్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసి కొత్తగా యాడ్లు కూడా స్టార్ట్ అయిపోయాయి వాళ్ళ డ్రగ్ని అమ్ముకోవడం కోసం. బట్ దట్స్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ స్టోరీ. Yeah. ఐ అగ్రీ విత్ ఇట్. బట్ కమింగ్ టు ద మార్కెటింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, లేటెస్ట్ ఒక రీల్ చూసాను. ర్యాండమ్ ఫ్యాషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ had started promoting Mounjaro because some doctor has given them a collaboration. ద పాయింట్ ఈజ్ మౌంజారో ఆర్ ఒజంపిక్, విగోవి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే కంపెనీస్ ఏవి వీళ్ళకి ఎండోర్స్మెంట్ ఇవ్వవు. బట్ ద వెయిట్ లాస్ ప్రాసెస్ విత్ ది మెడికేషన్ అనేది ఇప్పుడు ఎండోర్స్మెంట్ వీటి మీద మంచి బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారు అందరూ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. మై పాయింట్ ఈస్ డయాబెటీస్ పీపుల్లో వాడే మెడికేషన్ వెయిట్ లాస్ ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ లాగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఒక థియరీ, దీనిపైన కొన్ని వేల కోట్ల బిజినెస్ రన్ చేయడం కోసం వెయిట్ లాస్ అనేది ఒక ఈజియెస్ట్ వే అని చెప్పి పబ్లిసైజ్ చేస్తున్నారు. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఇది. పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే, ఇలా వెయిట్ లాస్ అయ్యి నిజంగా నా బాడీని నేను ఎంతవరకు పాడు చేస్తున్నాను, బికాస్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఫర్ దిస్ హెయిర్ లాస్, మజిల్ లాస్ అండ్ మేబీ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ వీ ఈవెన్ డోంట్ నో yet. సో వీటిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి? సో ఈ GLP-1 యాగోనిస్ట్ అన్నవి దేర్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో కొత్తగా మనకి మార్కెట్లోకి వచ్చింది కూడా కాదు. యోసెంబిక్ అన్నది కొత్తగా పేరేదో పేరు వచ్చింది. బట్ దిస్ GLP-1 యాగోనిస్ట్ అనేవి దేర్ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ ఇన్ వెరీ లాంగ్ టైమ్. ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి, రీసెర్చెస్ అయితే జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో ఫండమెంటలీ వాట్ ఇట్ డస్ ఇస్ ఇట్ బ్లాక్స్ సర్టన్ పాత్వేస్ ఇన్ ద బాడీ. ఈవెన్చువల్లీ మీ ఆకలి తగ్గించేస్తుంది. అది కాకుండా మీ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ఈటింగ్‌ని తగ్గించేస్తుంది. పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ఈటింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో, మనం ఒక జంక్ ఫుడ్ ఒక చిప్స్‌ని గానీ, ఇది గానీ తినేటప్పుడు దాని తాలూకా క్రంచీనెస్ గానీ, దాని టెక్స్చర్ గానీ, అది ఎందుకు అలా డిజైన్ చేయబడుతుందంటే, అది తినేటప్పుడు మనకు రీకాల్ ఫ్యాక్టర్ రావాలి, ఆ అడ్రినలిన్ రష్ రావాలి, ఆ తాలూకా డోపమైన్ రష్, నాట్ అడ్రినలిన్, డోపమైన్ రష్ రావాలి అన్నది ఒక రీకాల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది తినే తత్వంలోని. సో ఈ క్రంచ్ ఏదైతే ఉందో, చిప్స్ అందుకే ఒక్కొక్కటి తింటే ఒకదాంతో ఆపలేం. 2, 3, 4 ఆ క్రంచ్‌కి అలవాటు పడుతుంది మన డోపమైన్ రష్. సో దాన్ని ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ డిజైన్ చేసింది. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద డిజైన్. ఇప్పుడు ఈ GLP-1 ఇవి ఏం చేస్తున్నాయంటే, మీకు ఆ పర్సెప్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో, తినేటప్పుడు ఆ డోపమైన్ రష్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని మార్చేస్తుంది. నమ్మింగ్ ఇట్ డౌన్ అనొచ్చు. ఇంకో యువర్ బ్రెయిన్ యాక్సెస్‌లో చేంజెస్ అవ్వనివ్వండొచ్చు, వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. ఒకటి ఆకలి తగ్గించేస్తుంది. 2 అదే పేస్ట్రీ మీకు బాగా ఉప్పగా కనిపించొచ్చు, లేదా అదే పేస్ట్రీ బాగా స్వీట్ అనిపించొచ్చు. మీరు రెగ్యులర్‌గా తినేది ఒక స్పూన్‌తో ఆపేయొచ్చు. సో అట్లాగా మీకు తెలియకుండానే మీ హంగర్ లెవెల్స్‌ని తగ్గించేస్తుంది. తినాలన్న కోరికను కూడా చంపేస్తుంది. ఇది ఏంటి, ఇంజెక్షన్స్ తీసుకున్న టైం అంతా ఉంటది. సో నౌ one side of it can be a very good tool for someone who is highly obese, who cannot even do walking, who have joint issues kind of stuff, and even reducing 10% of their weight can actually help them to be little more healthier. ఇట్లాంటి వాళ్ళకి it can definitely help when you look at the risk versus reward ratios. Got it. సో ఇప్పుడు ఎనీ మెడికేషన్ యూ టేక్, ఇట్ హ్యాస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. ఎనీ మెడికేషన్. ఇప్పుడు ఒక పారాసెటమాలే ఉంది, పారాసెటమాల్‌కి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. అగైన్ ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, మీరు పారాసెటమాల్ వేసుకోవడం వల్ల మీకు ఇమీడియట్‌గా జ్వరం కంట్రోల్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కంట్రోల్ అవుతున్నాయి. వెన్ యూ కంపేర్ దట్ విత్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ఈ జ్వరం కంట్రోల్ అవ్వడం టేక్స్ ఎ బిగ్గర్ పిక్చర్ దాన్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్. సో యూర్ టేకింగ్ ఎ పారాసెటమాల్. సో అలా ప్రతిదానికి నెగెటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి GLP-1కి కూడా ఎంతో కొంత నెగెటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నా సరే, కన్సిడరింగ్ ద రివార్డ్ వర్సెస్ రిస్క్ రేషియో, ఆ రివార్డ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇనీషియల్‌గా డాక్టర్స్ ఆర్ సజెస్టింగ్ ఇట్.
ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఫైన్. ఎందుకంటే నువ్వు న్యాచురల్‌గా అంత ఒబీస్ ఉండి, అంత హైలీ డయాబెటిక్ ఉండి సడెన్‌గా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే ఐదర్ హై లెవెల్ ఆఫ్ డోసేజ్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ ఇవ్వాలి, సడెన్‌గా క్రాష్ డైటింగ్‌లోకెళ్ళాలి, లేకపోతే కొన్ని సార్లు అవ్వదు కూడా. ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి నువ్వు డైరెక్ట్‌గా GLP-1 తీసేసుకో అంటున్నారు. దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎంతవరకు ఉన్నాయి అంటే, మల్టిపుల్ ఊహాగానాలు ఏంటంటే అగైన్ కంప్లీట్ రీసెర్చ్ అయితే ఇంకా లేదు మన దగ్గర. యూ ఆల్సో నో ఇట్. ఊహాగానాలు ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్‌లో కొంతమందికి బ్లైండింగ్ అయిందని, హార్ట్ ఇష్యూస్ వచ్చాయని Yeah, there are recent studies. Eyes protrude and బయటకు వచ్చాయని. The ఉన్నాయి. lost vision. Yeah. సో, కంప్లీట్ రిసర్చ్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంకా మేబీ ఇంకా 5, 10 ఇయర్స్‌లో బయటకొస్తది మనకి. బట్ అప్పటికే చాలామంది పాపులేషన్ వాడుతున్నారు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ మజిల్ లాస్. Yeah. ఎందుకు? ఆకలి చచ్చిపోవడం వల్ల తినడం మానేస్తున్నారు. తినడం మానేసి ఆబ్వియస్‌గా ఏం తినట్లే కదా! ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఏం లేకుండా పోవడం వల్ల మజిల్ లాస్ ఉంటుంది. సో, ఒక మెటబాలికల్లీ యాక్టివ్ ఆర్గాన్‌ని మీరు కట్ చేసేసుకొని, దాన్ని జస్ట్ వెయిట్ లాస్ రూపంలో చూపించుకొని సన్నబడిపి ద పోస్ట్ యూ కమ్ ఔట్ ఆఫ్ ఇట్, ద రీబౌండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే దట్ ఇంక్లినేషన్ టువర్డ్స్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో అది పెరిగిపోతుంది చాలామందికి. సో, ద రీబౌండింగ్ టు ఈటింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫుడ్. దిస్ టైమ్ వెన్ యూర్ యాక్చువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంటేక్, మజిల్ పెరగకుండా బాడీ ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది. అంటే మీరు ఒక 20 కేజీలు తగ్గితే 20 కేజీల్లో మజిలు, బాడీ ఫ్యాట్ కూడా తగ్గించుకుంటే పెరిగేటప్పుడేమో ఓన్లీ బాడీ ఫ్యాట్ పెంచుకుంటున్నారు. అండ్ దిస్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ GLP-1s. ఎనీ ప్రొసీజర్ యూ అండర్‌గో ఫర్ ఇన్‌స్టంట్ ఫ్యాట్ లాస్ ఆర్ ఇమ్మీడియేట్ ఫ్యాట్ Excessive లాస్. crash rates కావచ్చు ఏదైనా. ఎక్సెసివ్ క్రాష్ డైట్స్ కావచ్చు, లైపోసెక్షన్ అవ్వచ్చు, బేరియాటిక్ సర్జరీ అవ్వచ్చు, వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. అది చేస్తున్న కాలం మాత్రమే ఉంటది. ఆ తర్వాత మీరు లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయకపోతే రీబౌండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. అండ్ యుల్ గెట్ మచ్ మోర్ వర్సర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మెయింటైన్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్. సో, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు GLP-1 తీసుకున్న లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయాలి. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇదొక సైకలాజికల్ ట్రాప్. ఈ మెడికేషన్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ వాడే పరిస్థితి లేదు. ఎంతమంది ఎన్ని రోజులు వేసుకుంటారు? ఎవ్రీ మంత్ ఇంజెక్షన్ చేసుకుని, సస్టైన్ రిలీజ్ ఇంజెక్షన్స్ చేసుకుని ఎంతమంది ఎంతకాలం దీన్ని ఎఫర్ట్ చేయగలరు? అగ్రీ. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఆ! ఈ ట్రాప్‌లో పడితే మనం నిజంగా వెయిట్ లాస్ ఆర్ వెయిట్ గెయిన్ అనేది ఒక లాంగ్ టర్మ్ మెకానిజం. ఇట్ హ్యాస్ టు మోర్ లైక్ ఎ లైఫ్ స్టైల్. హ్మ్. నేను సంవత్సరం అంతా బాగా తినాలి, సంవత్సరం అంతా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, అలా చచ్చేదాకా చేస్తేనే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి దాని తాలూకా రిజల్ట్‌ని అవును. పాయింట్‌ని తీసుకోవడం, అడ్వాంటేజ్‌ని తీసుకోవడం. బట్ ఈ కంటిన్యూస్ ట్రాప్ ఆఫ్ టేకింగ్ మెడికేషన్ అండ్ కీపింగ్ ద వెయిట్ అండర్ కంట్రోల్ ఆర్ లూజింగ్ ద వెయిట్, హౌ ప్రాక్టికల్ అండ్ హౌ ఫీజిబుల్ ఇట్ ఈస్? అందుకే చాలామంది ఎథికల్ డాక్టర్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే, నువ్వు GLP-1 తీసుకుంటే మ్యాజికల్ డ్రగ్ కాదు అని దే ఆర్ వెరీ అప్‌ఫ్రంట్ అబౌట్ ఇట్. చాలామంది ఎథికల్ డాక్టర్స్ దే ఆర్ గుడ్ డాక్టర్స్ ఎడ్యుకేటింగ్ ఇట్. ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు. ఏది నువ్వు కంపల్సరీ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, నువ్వు కంపల్సరీ ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి, నువ్వు ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ని క్యాలరీస్ తినాలి అని చెప్పి ఎడ్యుకేట్ చేసి, నువ్వు ఇది తీసుకున్న తర్వాత కూడా ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ టైమ్ బీయింగ్ థింగే తప్ప ఇది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కాదు. దీని తర్వాత నువ్వు నీ లైఫ్ స్టైల్‌ని కంటిన్యూ చేయాలి అని చెప్పి ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ కాకపోతే సాడ్‌లీ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ ఇంటూ లార్జ్ మాసెస్. పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ జస్ట్ ఒక ఇంజెక్షన్ తీసేసుకుంటే నేను వెయిట్ లాస్ అయిపోతాను, నా పెళ్లి కోసం నేను ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటాను, లేకపోతే చూడడానికి సన్నబడడానికి ఒక 3 నెలల్లో ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మార్కెటింగ్ ట్రాక్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ దిగిపోయి Yes. దీంతో పాటు. Yes. So, end of the day, it is the common sense factor of the public who is using this kind of medications, which does have an advantage for certain population. Certain population do not even need it. Now, it depends upon your conscious decision whether you want to take it or not. ఐ మీన్ బయాలజీని, హ్యూమన్ బయాలజీని, సిస్టమేటిక్ ప్రాసెస్‌లని ఇన్హిబిట్ చేసే ఏ మెడికేషన్, ఏ ప్రాసెస్ అయినా కూడా ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఎంకరేజ్డ్. For ఎస్పెషల్లీ long term, for ఫర్ sure. కామన్ పీపుల్. Yeah. 10 కేజీస్ ఎక్స్ట్రా ఉండేవాడు వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికే మెడికేషన్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. అవసరం లేదు. లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ యూ కెన్ గెట్ ఇంటూ గుడ్ ప్లేస్. అదే 10 kgs ఒక 4-5 months గట్టిగా లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ పట్టుకొని కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి పెడితే సరదాగా 4-5 monthsలో తగ్గిపోవచ్చు. ఇఫ్ ఇంకా 300-400 కేజీస్ ఉండేవాడికి ఆప్షన్ లేదు, అన్న నడవలేడు కాబట్టి ఇలాంటివి ఉపయోగం ఎంతో కొంత. అంటే అట్లీస్ట్ 300 is too high అనుకోవచ్చు. బట్ One- I mean, 180 just kgs పీపుల్ exaggerating నేను it. చూశాను. Yeah. అట్లాంటి వాళ్ళని డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మీ జాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది ఎక్కడికి వస్తుందో చెప్తా చూడండి. మీ జాయింట్స్ పెరగవు. మీ జాయింట్స్ చుట్టూ ఉన్న మజిల్ మాస్ కానీ, ఫ్యాట్ మాస్ కానీ, ద ఆర్గాన్స్ ఇవైతే ఉన్నాయో అవి పెరుగుతాయి. సో, యువర్ జాయింట్ ఈజ్ స్టిల్ ద సేమ్. అంటే మీరు 25 ఏళ్లలో 80 కేజీలు ఉన్నప్పుడు మీ జాయింట్ ఎంత ఉందో 45 ఏళ్లలో కూడా మీ జాయింట్ మోర్ ఆర్ లెస్ అంతే ఉంటుంది, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ డీజనరేట్. ఇప్పుడు 85 కేజీలు ఉన్నప్పుడు ఎంత స్ట్రెస్ పడుతుందో 180 కేజీలు ఉన్నప్పుడు దానికంటే కొన్ని 10 times, 20 times, 30 times పడుతుంది స్ట్రెస్. అలాంటి వాళ్ళకి నువ్వు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, నువ్వు స్క్వాట్స్ చేయాలి, నువ్వు రన్నింగ్ చేయాలి, నువ్వు వాకింగ్ చేయాలి అంటే అవ్వదు. అట్లాంటి వాళ్ళకి GLP-1 కెన్ బి ఏ సేవియర్ డ్రగ్. And even ఈ మెడికల్ బోన్ లైక్ PCOS issues or severe thyroid issues or
ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ వల్ల వచ్చిన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల గెయిన్ కావచ్చు. ఇలాంటి వాళ్ళకి వేర్ ద ప్రాక్టికల్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ లూజింగ్ వెయిట్ ఈజీలీ ఆ. ఎంతో కొంత ఉపయోగపడే ఛాన్స్ ఉంది. వేర్ లిమిటెడ్ సిమిలర్ population. కండిషన్ ఇస్ హైలీ ఒబీస్. Yeah. వన్ సింపుల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూర్ వాళ్ళు కూడా లెక్కేసుకున్నప్పుడు ఈ మీ బిఎంఐ ఇంత లెవెల్ కంటే హై ఉండాలి, మీకు డయాబెటీస్ ఉండాలి, మీకు బీపీలు ఉండాలి, మీకు ఇవన్నీ ఉండాలి, అప్పుడు మీకు ఈ మెడికేషన్ సజెస్ట్ చేస్తాము అని ఒక కేటగరైజేషన్ ఉంది. Hmm. బికాస్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు పే మనీ, ఆ కేటగరైజేషన్లో జనాలు తీసుకోవట్లేదు. Yeah. నార్మల్గా వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళకి జిఎల్పీలు సజెస్ట్ చేస్తున్నారు. అవును. నేను రీసెంట్ టైమ్స్లో విన్నది పీపుల్. లీవ్ అలోన్ డాక్టర్స్ అండి, దిస్ జిఎల్పీ 1 ఇంజెక్షన్స్ బ్లాక్ మార్కెట్లో ఎంత దొరుకుతున్నాయంటే బ్యూటీ క్లినిక్స్ ఆర్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ గివింగ్ GLP-1 ఇంజెక్షన్. వావ్. ఇది రీసెంట్గా ఎక్కడో విన్నాను నేను. ద బేసిక్ ఇంజెక్షన్ కాస్ట్ ఈస్ అరౌండ్ 20,000. 20,000 రూపాయలు ఇంజెక్షన్ ఎవ్రీ వీక్ తీసుకోవాల్సిన అవును. పరిస్థితి ఎవ్రీ మంత్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అనుకోండి, సస్టైన్ రిలీజ్ కాబట్టి. బట్ బ్లాక్ మార్కెట్లో దీన్ని చీప్ చేసేసి మార్కెట్లో తోసేస్తున్నారు ఇంకా. ఆహా, ఇనిషియల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి దొరికేస్తుంది 20,000కి 30,000కి, Yeah. ఆర్ ఐ థింక్ 7,000 ఈజ్ ఆల్సో ఇట్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్ టిల్ 20,000 వరకు ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ వీక్లీ వస్తుంది, డోస్ ఆర్ వీక్లీ డోస్, మంత్లీ డోస్ బట్టి. సో దీస్ ఇవి రాకముందు యూఎస్ నుంచి తెప్పించుకునేవారు. సో దట్ ఈస్ అ బ్లాక్ మార్కెట్. ఆబ్వియస్ యూఎస్లో ఒక రేట్ కొనేవారు, ఇక్కడ రేట్ కమ్మేవారు. ఇక్కడ 20,000కి 30,000కి అమ్మేవారు. రెగ్యులేషన్ లేదు కాబట్టి. రెగ్యులేషన్ లేదు, ఇప్పుడు రెగ్యులేషన్ వచ్చింది. Yeah. సో ఇప్పుడు బ్లాక్ మార్కెట్ లేదు, స్ట్రైట్ అవే అమ్మేస్తున్నారు. స్ట్రైట్ అవే వీ కెన్ బై ఇట్ విత్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డాక్టర్. కాకపోతే 1 year బ్యాక్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. 1 yearలోనే ఇవన్నీ జరిగినాయి ఇండియాలో. 1 year బ్యాక్ రెగ్యులేషన్స్ అవి లేవు కాబట్టి బ్లాక్ మార్కెట్లో తెచ్చి అమ్ముకున్నారు. ఈ బ్యూటీ క్లినిక్స్ ఇవన్నీ కూడా దే యూజ్డ్ టు సెల్ టు. But whatever aesthetic clinics, without prescription, without knowledge, without a physician, they're doing this is very bad. ఇట్స్ అనెథికల్. ఇంకొంచెం డీప్ డైన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు కార్డియోవాస్కులర్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి, వేర్ హార్ట్ హెల్త్ రిలేటెడ్, హార్ట్ రేట్ని పెంచి చేసే ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి. స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ అని ఇంకొక ఎక్సర్సైజ్ ఉంది. ఈ రెండు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. ఐ నో ఫ్యూ పీపుల్ ఓన్లీ డూ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ ఆర్ పీపుల్ హూ డస్ ఓన్లీ కార్డియోవాస్కులర్ ట్రైనింగ్. సో మీ అభిప్రాయం ఏంటి దీనిపైన? హౌ షుడ్ బి ఇట్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్? హెల్త్ పర్స్పెక్టివ్లో మాట్లాడతాం. Yeah. Someone who is doing, like, let us take 2 Vishwas. Hmm. Vishwa is doing only strength training. One Vishwa is doing only cardio. And there's one more Vishwa who is doing strength training plus cardio. ఓకే. Vishwa who is doing only strength training can get all the benefits of being healthy. ఫర్ ఆడియన్స్ సేక్ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ చిన్న Okay, simple. Lifting weights. Yeah. మన మజిల్ మీద ఏదో ఒక రెసిస్టెన్స్ క్రియేట్ చేయడం. అది మీరు డంబుల్తో క్రియేట్ Dumbbells. చేస్తారా, వాటర్ బాటిల్తో క్రియేట్ చేస్తారా, బాడీ వెయిట్తో క్రియేట్ చేస్తారా, యోగా చేస్తారా, పిలాటిస్ చేస్తారా, జిమ్కి వెళ్ళి చేస్తారా, ఇంట్లో చేస్తారా, పుషప్స్ పక్కన పుల్అప్స్ పెట్టేస్తే సింపుల్. మన మజిల్ మీద ఎంతో కొంత రెసిస్టెన్స్ పెట్టడం ఈజ్ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. యూర్ ట్రైనింగ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. Hmm. సో ఎవడైతే స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ చేస్తాడో వాడికి కార్డియోవాస్కులర్ పరంగా, రెసిస్టెన్స్ పరంగా, స్ట్రెంగ్త్ పరంగా, మజిల్ పరంగా, ఆటోఫాజీ పరంగా ఏ బెనిఫిట్స్ అన్నీ వస్తాయి. కొత్తగా ఎక్స్ట్రా ఏం చేయాల్సిన పని లేదు. బికాస్ ఈవెన్ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ కూడా ఒక సర్టెన్ ఇంటెన్సిటీతో చేస్తే మీ హార్ట్ లెవెల్ రైజ్ అవుతుంటుంది. సో యూ స్టిల్ ట్రైనింగ్ యువర్ హార్ట్ టు వర్క్ ఇన్ హైయర్ ఇంటెన్సిటీస్. కమింగ్ టు ఓన్లీ కార్డియో ఏంటంటే, కార్డియో ఓన్లీ విల్ రైజ్ ద హార్ట్ ఇది, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ పుట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ వాట్ యువర్ మజిల్ నీడ్స్ టు గ్రో అండ్ బీ స్ట్రాంగ్ ఆర్ టు సస్టైన్ ఇట్. సో కార్డియో హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ లిమిటేషన్స్. ఎవడైతే స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ చేస్తాడో కార్డియో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కార్డియో ఎగ్జాంపుల్, ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేట్. కార్డియో ఎగ్జాంపుల్, కార్డియో రన్నింగ్, సైక్లింగ్, వాకింగ్. సైక్లింగ్ ఈజ్ స్టిల్ ఓకే, అట్లీస్ట్ కొంచెం రెసిస్టెన్స్ పెరిగితే తొడలనే పెరుగుతాయి. Yeah. బట్ వాకింగ్, జాగింగ్, సైక్లింగ్, ఎనీ ఆఫ్ దోస్, బ్యాడ్మింటన్ కైండ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్, పికిల్ బాల్ కైండ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ కార్డియో. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ ట్రైనింగ్ యువర్ మజిల్, యూఆర్ జస్ట్ మూవింగ్ అరౌండ్ విచ్ ఇస్ క్రియేటింగ్ ఇంటెన్సిటీ, విచ్ ఇస్ క్రియేటింగ్ సమ్ ప్రెషర్ ఆన్ యువర్ హార్ట్ ఈస్ ట్రైనింగ్, బట్ ట్రైనింగ్ యువర్ మజిల్ ఈస్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. సో someone who is maintaining the balance of both, someone who's doing only strength training will all have all the benefits. Someone who is maintaining the balance of both can have the benefits of both the sides. Someone who is doing just cardio is actually wasting his time. ఓకే. అంటిల్ ఆర్ అన్లెస్ మనం ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే తప్ప అంత రన్నింగ్ See, even Olympic lifters, అవసరం. Olympic, to give you the example also, Olympic athletes కూడా దే ట్రైన్ విత్ స్ట్రెంగ్త్, దే డూ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్. ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ ఎందుకు స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ చేస్తాడు, పీవీ సింధు ఎందుకు స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ చేస్తారు? ఎందుకంటే వాళ్ళ మజిల్ని, వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకునేలా చేసేది ఓన్లీ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగే. వాళ్ళ రెజీమ్లో, వాళ్ళ ట్రైనింగ్లో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. మన జనాలు అది రియలైజ్ అవ్వరు అంతే. Got it.
సో ఇప్పుడు రైజింగ్ సమస్య గురించి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని. స్కూలింగ్ ఏజ్‌లో హ్మ్. విపరీతమైన ఓవర్ వెయిట్ చైల్డ్స్ ఒబేసిటీ అనేది చాలా నార్మల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. హ్మ్. అండ్ క్యూట్ అని చెప్పేసి మనం ఓవర్ ఫీడ్ చేసి పిల్లల్ని బాగా ఒబేస్‌గా తయారు చేస్తున్నాం. హ్మ్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. 10 ఏళ్ల కుర్రోడికి, 11 ఏళ్ల పిల్లోడికి ఇది క్యాలరీ, ఇది తినకూడదు, ఇది హ్మ్. మంచిది, ఇది మంచిది కాదని చెప్పడం కరెక్టా? సెకండ్ పాయింట్. హ్మ్. వాళ్ళని క్యాలరీ రెస్ట్రిక్షన్ చేసి, వాళ్ళని ఏడిపించి మనం సాధించేదేముంది అని ఒక చిన్న ఫీలింగ్ ఉంటది తల్లిదండ్రులకి. హ్మ్. సో, దే కీప్ ఆన్ ఫీడింగ్. థర్డ్, పిల్లలకు కూడా ఇదొక అలవాటు హ్యాబిట్ లాగా అయిపోయి, నాకు బర్గర్ కావాలి, లేదా కేఎఫ్‌సీ నుంచి ఫ్రైడ్ హ్మ్. చికెన్ కావాలి. దే లైకింగ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ద ఆబ్వియస్ ఫ్యాక్టర్స్. చైల్డ్‌హుడ్ ఒబేసిటీని అరికట్టడం ఎంతవరకు పాసిబుల్? సెకండ్, దీన్ని ఎలా మనం చూడాలి? వాట్ యువర్ ఒపీనియన్? See, it is mainly to do with the awareness అనండి. See, for Yeah. example, parents have to be aware of the fact that Hmm. most of the junk food are designed to overdo. నేను ఇందాక మాట్లాడినట్టు Yeah. చిప్స్‌ని ఎలాగైతే ఒక సర్టెన్ దీనిగా డిజైన్ చేశారో, మోస్ట్ జంక్ ఫుడ్ ఈస్ డిజైన్డ్ టు బి టేస్టీ అండ్ యూ రీకాల్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎండార్ఫిన్ రిలీజ్. అండ్ ద ఆఫ్టర్ టేస్ట్ వాళ్ళు ఆఫ్టర్ కలిపిన టేస్టింగ్ కెమికల్స్ ఎవ్రీథింగ్ వల్ల యూ నీడ్ టు యూ హావ్ హావ్ మోర్ టు డూ షుగర్ ఎక్సెట్రా. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో, ఇట్స్ సింపుల్ అండి. నేను ఎలా చెప్తానంటే ఇది చాలా సింపుల్‌గా అర్థం చేసుకోవాలంటే, మీ పిల్లోడికి మీరు చేతిలో పాకెట్ మనీ పెట్టేటప్పుడు వాడొక స్పెండ్ థ్రిఫ్ట్, వాడిష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు పెడతాడు. డబ్బులంటే లెక్కలే లేనోడికి చేతిలో డబ్బులు పెడతారా? నో. పెట్టొచ్చు కదా! పాపం చిల్లోడు యాహ్! ఎంజాయ్ చేస్తాడు. గాట్ ఇట్. పెట్టం. ఎందుకు పెట్టమంటే డబ్బుకి వాల్యూ ఇస్తాం. డబ్బుని వాల్యూ ఇచ్చి ఖర్చు పెడతాం. అలాగే తిండిని కూడా గౌరవించాలి, వాల్యూ ఇవ్వాలి. బికాజ్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యూయల్ సోర్స్. ఇట్స్ సంథింగ్ వాట్ యువర్ బాడీ నీడ్స్. అది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేస్తేనే, డబ్బు మీద జాగ్రత్తని చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేస్తేనే వాడు పెద్దయ్యాక జాగ్రత్తగా డబ్బుని ఖర్చు పెడతాడు. అలాగే తిండిని కూడా చిన్నప్పటి నుంచి జాగ్రత్తగా అలవాటు చేస్తేనే వాడు పెద్దయ్యాక ఎలా తినాలి అని అది తెలుసుకుంటాడు. సో, అది మనకెలాగో ఎవడు చెప్పలేదు. మన పేరెంట్స్ మనకు చెప్పలే. నేను స్వతహాగా నేర్చుకున్నాను. అదే మా పేరెంట్స్‌కే తెలిసుంటే నేను అసలు లావయ్యేవాడిని కాదు కదా! అట్‌లీస్ట్ నాకొక అవేర్‌నెస్ ఉండేది కదా! లావవ్వడం పక్కన పెట్టండి. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ బీయింగ్ ఫ్యాట్. బట్ అట్‌లీస్ట్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్‌లో నేను నా హెల్త్‌ని తప్పుదారి పట్టించేవాడిని కాదు కదా! సో, ఇట్స్ మోర్ టు డూ విత్ ద అవేర్‌నెస్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ విచ్ హావ్ టు బ్రింగ్ ఇన్. సెకండ్ థింగ్, పిల్లలకి కూడా అంతంత ఎక్కువ ఫుడ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఎదిగే వయసే. ఎదగాల్సిన వయసులో ఏది తినాలో అది తినేలా చేయండి అంతే తప్ప కంపల్సరీ చాక్లెట్‌లు తినాలి, లేకపోతే బర్గర్‌లు తినాలి, బయట తినాలి, ఇవి తినాలి, అవి తిని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సెకండ్ థింగ్, ఎన్రోల్ దెమ్ ఇంటూ ఎ స్పోర్ట్. ఫర్ Yeah. ఎగ్జాంపుల్, ఐ హావ్ ఎ నీస్ హూ ఈస్ 4 ఇయర్స్ ఓల్డ్. Hmm. వి గాట్ హర్ ఎన్రోల్డ్ ఇంటూ స్కేటింగ్. Hmm. షీ సేస్ నాకు నచ్చుతుంది దానికి ఏంది 4 ఇయర్స్, 3 ఇయర్స్, 4 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఏం తెలుస్తది? తనకది నచ్చింది. వి ఎన్రోల్డ్ దెమ్. అండ్ ఐ టెల్ మై బ్రదర్ టు మేక్ ఇట్ ఎ కాన్షియస్ డెసిషన్ దట్ డు నాట్ ఫీడ్ హర్ మోర్ ఔట్‌సైడ్ ఫుడ్. Hmm. మేక్ ఇట్ కాన్షియస్‌లీ ఇంట్లోనే మాక్సిమం తినేలా పెట్టండి. మేబీ వారానికి ఒక్కరోజు బయట తిని అది కూడా చాలా లిమిటెడ్, అదొక లగ్జరీగా చూపించండి తనకి. Hmm. ఇదొక రెగ్యులర్ థింగ్‌లా చూపించకండి అని చెప్పి చాలా పర్టిక్యులర్‌గా చెప్తా వాళ్ళకి. అగైన్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద అవేర్‌నెస్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ హౌ దే హావ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్. సింపుల్. Got it. సో, అబ్జర్వింగ్ మోర్ దెన్ 4,000, 5,000 కేసెస్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, హ్మ్. మీరు కామన్‌గా అబ్జర్వ్ చేసిన డెఫిషియన్సీస్ గాని, హ్మ్. లేకపోతే కామన్‌గా అబ్జర్వ్ చేసిన ఏవైనా ప్యాటర్న్స్ గురించి చెప్పగలరా? ఎనీ ప్యాటర్న్? ఓకే. 3 విషయాలు చెప్తా. హ్మ్. డెఫిషియన్సీస్. యాహ్! బి12, డి, ఐరన్. ఐరన్. వెరీ ఓకే. కామన్. హ్మ్. వెరీ కామన్. 10 మందిలో 6గురికైనా ఉంటది. ఎస్పెషల్లీ విమెన్? వుమెన్, యెస్. హ్మ్. వుమెన్ ఐ థింక్ స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ యూ మైట్ హ్యావ్. హ్మ్. నెక్స్ట్ థింగ్, ప్యాటర్న్స్ ఏంటంటే ఇది చాలామంది ఐటీ అండ్ యూఎస్ పీపుల్‌కి రిలేట్ అవుతారు. హ్మ్. నేను ఫస్ట్ టైమ్ యూఎస్ వచ్చాను బ్రో. నేను అక్కడికి యూఎస్‌లో వెళ్ళిన తర్వాత నాకు లైఫ్ స్టైల్ మొత్తం మారిపోయింది. యాహ్! పార్ట్ టైమ్ చేసేవాడిని. పార్ట్ టైమ్‌లోనే ఫుడ్ పెట్టేవారు. అలాగే తినేవాడిని. మెల్లమెల్లగా లావు అయ్యాను. జాబ్ వచ్చింది. మెల్లమెల్లగా లావు అయిపోయాను. పెళ్లయింది. ఇంకా నేను టైప్ 2 డయాబెటిక్. హ్మ్. ఇదొక ప్యాటర్న్. వెరీ కామన్ ప్యాటర్న్ ఇన్ యూఎస్. ఔట్ ఆఫ్ 10 క్లయింట్స్ ఐ టాక్ ఫ్రమ్ యూఎస్, 7 ఆర్ 6 క్లయింట్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్. ఇంకొక ప్యాటర్న్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ. హ్మ్. కాలేజ్‌లో చాలా యాక్టివ్ ఉండేవాడిని బ్రో. ఐయామ్ ఎ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్. కట్ చేస్తే ఎడ్యుకేషన్ వల్ల మెల్లమెల్లగా స్ట్రెస్‌లోకొచ్చాను. తినడం స్టార్ట్ చేశాను. జాబ్ వచ్చింది. ఐటీ స్ట్రెస్, ఐ క్లైంబ్డ్ అప్ ద లాడర్ అండ్ ఈవెంచువల్లీ ఐ గాట్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిట్యుయేషన్స్. సో, ఇట్స్ ఎ ప్యాటర్న్. ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ నార్మల్ ప్యాటర్న్ బికాజ్ అగైన్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సోషియో ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఒబెసిటీ ద అంటాం. రీజన్స్. యాహ్! నీ సోషల్ ఫ్యాక్టర్, సోషల్ రీజన్స్ విచ్ ఈస్ యువర్ సొసైటల్ ప్రెషర్. జాబ్ చేయాలి, డబ్బులు సంపాదించాలి, ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఎక్సెట్రా. ఆల్ ఫోమోస్. ఫోమోస్. హ్మ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్స్ వేర్
వెన్ యూఆర్ లెవెలింగ్ అప్ యువర్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్, యువర్ స్పెండింగ్ కెపాసిటీ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. ఇట్స్ సింపుల్ దట్ మనం చిన్నప్పుడు ఇంట్లో వైజాగ్‌లో బయటికెళ్ళి తినడం అనేది మేబీ లగ్జరీ. వీక్లీ వన్స్ ఆర్ 2 వీక్స్ వన్స్ వెరీ లగ్జరీ. లేకపోతే నాన్న బయట నుంచి మనకి ఫుడ్ తేవడం అనేది కూడా ఇట్స్ ఎ లగ్జరీ. ఇప్పుడు వెన్ ఇస్ ద లాస్ట్ టైమ్ యూ ఎయిట్ అవుట్ సైడ్? మార్నింగ్. ద బెస్ట్ ఆన్సర్. So your economic condition has grown so high that it doesn't bother you any much for spending that 100-120 rupees for your breakfast in the morning eating outside, and ఇంట్లో తినడం అనేది గగనం అయిపోయింది. Yeah. People are not even cooking these days. No. Yeah. So to conclude the whole discussion, what is the one suggestion you will give for everyone? One suggestion about lifestyle is prioritize things. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక ₹1,00,000 సంపాదిస్తున్నప్పుడు ఒక 10,000 ఎస్ఐపీలు కట్టాలి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కట్టాలి అన్నది ఎంతైతే ప్రయారిటీలో పెట్టుకుంటామో, అరే నా లైఫ్ స్టైల్ ఇలాగా నేను కొన్ని ప్రయారిటీస్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఫుడ్ ఇట్లా తినాలి, ఎక్సర్సైజ్ ఇలా చేయాలి, స్లీప్ ఇట్లా ఉండాలి అనుకుని నువ్వు ప్రయారిటైజ్ చేసుకుంటేనే పనులవుతాయి. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రయారిటైజ్ థింగ్. ఇది నాకు ఒక అలవాటు అవ్వాలి. ఇది అలవాటు అవ్వకపోతే విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ. అలవాటు అవ్వక ఏదో ఒక 3 నెలలు ముచ్చట్లా చేసావంటే ఇట్ విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ. సో ప్రయారిటైజ్ అండ్ మేక్ హ్యాబిట్స్. ఈరోజు నువ్వు ఒక పొజిషన్‌లో హెల్త్ ఇష్యూస్‌తో ఉన్నావంటే నీ అలవాట్ల వల్లే. Got it. నీ అలవాట్లు మార్చుకుంటే అన్నీ బావుంటాయి. థ్యాంక్ యూ విశ్వ గారు ఫర్ యువర్ టైం. ఐ హోప్ మీరు ఇలాగే ఆనెస్ట్గా మంచి కంటెంట్ చేస్తూ సైంటిఫిక్ అండ్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ కంటెంట్ చేస్తూ కీప్ ఆన్ ఎడ్యుకేటింగ్ పీపుల్, అండ్ ఐ విష్ యువర్ కంపెనీ విల్ స్కేల్ అప్ లార్జ్ నెంబర్స్ సూన్. అండ్ ఎనీ అదర్ things you want to share? Yeah, it was great talking to you because deep dive into a lot of topics what I haven't spoke before, and it was great. Like happy that you called me today and we could do this thing. And ఈ సెషన్ డెఫినెట్లీ ఎంతో మందికి ఎంతో కొంత అవేర్నెస్ తెస్తాను కోరుకుంటున్నాను. And that's what I'm really happy coming here. Yeah. Thank you for your time. No worries. Thank you.